Amerike, čestitam vam Svjetski dan srca 2023. koji se ove godine održava pod motom Upotrijebite srce da upoznate srce, sa porukom da se srčano borimo da upoznamo naša srca. Zahvaljujem nam se što ste odvojili vaše vrijeme za učešće i za praćenje ovog webinara koji je posvećen srčanoj slabosti i novinama sa Evropskih i Američkih kongresa 2023. i kojim želimo da vas upoznamo sa najnovijim dešavanjima u svjetskoj kardiologiji. Uz naše radno predsjedništvo, koordinaciju simpozijuma ćemo voditi ja i moj imenjak iz Amerike Emir Veledar, koji će preuzeti vođenje prvog dijela simpozijuma, a potom ću ja preuzeti drugi dio. Kao uvodničare ove godine imamo profesora doktora Četina Erola iz Ankare, vodećeg eksperta iz ehokardiografije Europskog udruženja, bivšeg predsjednika Udruženja kardiologa Turske, dobitnika našeg zlatnog znaka priznanja Udruženja kardiologa Bosne i Hercegovine i našeg dragog prijatelja i saradnika, te profesora doktora Aršeda Kujumija iz Atlante, Amerike, FAHA, Emory Hospital, eksperta za bazična istraživanja u kardiologiji, dobitnika zlatnog znaka priznanja Udruženja kardiologa Bosne i Hercegovine, te dugogodišnjeg učesnika naših susreta i našeg bliskog prijatelja. Prije svega dajem riječ našem uvaženom akademiku, profesoru Osmanu Sinanoviću, koji se izgleda nije linkovao. Osmane, not linking. Predsjedniku razreda medicinskih znanosti Internacionalne akademije nauka i umjetnosti u Bosni i Hercegovini, koja je pokrovitelj i suorganizator ovog simpozijuma, da nas pozdravi. Potom molim predstavnika Zavoda HNK Mostar da pozdravi skup u ime sponzora ovog uvaženog naučnog skupa. Samo na engleskom da naše prijatelje iz Amerike upoznamo. Dear doctor, nurses and technicians, dear students, citizens of Mostar and Herzegovina, dear friends from USA, I congratulate you all for World Heart Day 23, which this year is held under the motto, use a heart to know heart. Use the heart to know the heart, with the message that we fight hard to know out heart. I thank you for taking your time to participate and follow this webinar, which is dedicated the heart failure news from SRCA Congress 22. And through which we want to introduce you to the last development in world cardiology. Along with your working presidency, the coordination of the symposium will be led by me and my namesake in USA, Emir Veledar, who will take over the management of the first part of the symposium, and then he will take over the second part. As keynote speakers this year, we have Professor Dr. Çetin Erol from Ankara, leading expert in echocardiography from ES, former president of Association of Cardiologists of Turkey, winner of the Golden Medal of Recognition of the Association of Cardiologists of Bosnia and Herzegovina, and our dear friend and collaborator, and Professor Dr. Aršed Kujumi from Atlanta, USA, FAHA, from Emory Hospital, an expert in basic research in cardiology, winner at Golden Medal of Recognition of the Association of Cardiologists of Bosnia and Herzegovina, and a long-time participant in our meeting and close friend. First, I give the floor to our respected academician, Professor Dr. Osman Sinanović, President of the Department of Medical Sciences of International Academy Sciences in Bosnia and Herzegovina, which is the sponsor and co-organizer of the symposium, the great us. Osman, do you link? No. Thank you. I asked the representative of Institute of Health Insurance of Hercegovačko-neretvanski Canton Mostar to grade the meeting on behalf of the sponsors of this respected scientific meeting. Dr. Monika, please. Dobar dan svima. Poštovani organizatori ovog simpozija, uvažene kolege, kolegice i svi nazočni, čast mi je i zadovoljstvo da
vas pozdravim u ime Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije kao jednog od pokrovitelja ovog simpozija. Ono što bih istaknula da smo svjesni važnosti ove teme i kako iz godine u godinu uvijek rado podržavamo rad Udruženja kardiologa Bosne i Hercegovine, odnosno održavanje ovog internacionalnog naučnog simpozija u kojem stvarno uvijek imamo priliku slušati vodeće stručnjake kako domaće, tako i svjetske. Također želimo pozdraviti i pohvaliti sve aktivnosti koje se već niz godina provode povodom Svjetskog dana srca, odnosno promoviranje zdravog načina života kroz to što se uključuje omladina, sportaši i svi ostali građani grada Mostara kroz niz sportsko-rekreativnih aktivnosti. Da je kod nas trenutno u tijeku konferencija Zavoda zdravstvenog osiguranja, ja ću biti kratka, vama ću poželiti ugodnu radnu atmosferu, razmjenu iskustava i novih saznanja koja će, vjerujem, donijeti korisne zaključke koji će koristiti kako biste kao i do sada našim pacijentima nastavili pružati kvalitetnu zdravstvenu skrb. I na tome vam od srca hvala. Svako dobro i lijep pozdrav. Hvala Monika. Inače, Zavod zdravstvenog osiguranja našeg kantona je tradicionalni sponzor ovih naših dana srca. Profesore Emire Veledar, preuzmi vođenje prvog dijela simpozijuma. Okay, I hope you can hear me. You are not Yes. really at a loss for not seeing me. But, okay, so it is my real pleasure to introduce Professor Dr. Errol Chetin, who will present to us a talk under the name of Who Should Be Screened for Heart Failure with Preserved Ejection Fraction, or, and question additional one in the title, All Hypertensive Patients or somebody else. Professor Chetin, your turn. Well, thank you very much, and good afternoon or good evening, and also congratulate on your meeting and the World Heart Day. You did a good job. Thank you very much for the invitation, and also I'm the first speaker of this meeting. That's a pleasure for me. Thank you. To see you, to be with you is always a good thing. Thanks a lot. Let me share the slides if I can do it. Can you see the slides? Hello? Yes. Yes. Yes, we can. Yes, it's cool. Okay. 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 This is the Ibn Sina Hospital, Avicenna Hospital. This is our hospital. And I'm going to talk who should be screened for preserved ejection fraction with heart failure. I have nothing to disclose. Okay. Heart failure with preserved ejection fraction. That means ejection fraction equals or more than 50% is highly prevalent, accounting for up to 50% of all patients with heart failure, and is associated with significant morbidity and mortality. Heart failure preserved ejection fraction is a heterogeneous disorder contributed to by comorbidities that include hypertension, diabetes, obesity, coronary artery disease, chronic kidney disease, and specific causes such as cardiac amyloidosis. As you see here, preserved ejection fraction is defined with the ejection fraction equals or more than 50%. And if the ejection fraction is less than 40%, it's called reduced ejection fraction heart failure. And if the ejection fraction is between 41 to 49%, that's called heart failure mid-range ejection fraction. And the
definition of heart failure with reduced ejection fraction, mildly reduced ejection fraction, and preserved ejection fraction is defined by the European Society of Cardiology is like this, as you see, and preserved ejection fraction. For the preserved ejection fraction, the patient should have symptoms and signs. Left ventricular ejection fraction should be more than 50%, and also objective evidence of cardiac, structural, and/or functional abnormalities consistent with the presence of LV diastolic dysfunction, raised LV filling pressures, including raised natriuretic peptides. So you have to look at all these things. What is the pathophysiology of the preserved ejection fraction heart failure? Old concept is very simple. Hypertension causes diastolic heart failure. Then at the end, it leads to systolic heart failure. But the prevailing concept is now coronary microvascular inflammation is the main cause of the heart failure preserved ejection fraction. For the reduced ejection fraction, it's direct cardiomyocyte injury. You can see direct myocardial injury. And the emerging concept is there are many heart failure phenotypes between the preserved ejection fraction to the reduced ejection fraction. In the middle, sex, comorbidities, lifestyle, and genetics are the main factors. And for the reduced ejection fraction, cardiomyocyte injury, cardiovascular death, and response to heart failure therapy are the main characteristics. But for the preserved ejection fraction, microvascular inflammation, there is microvascular inflammation, non-cardiovascular death, and response to heart failure therapy is not good. And for animal models, there are three main risk factors for the preserved ejection fraction. You see, as you see, aging, cardiometabolic disorders, and hypertension. Our subject is hypertension. With hypertension, there are many changes like vascular remodeling, extracellular matrix, skeletal muscle atrophy, and endothelial mesenchymal transition, epigenetic alterations, titin alterations, hematopoietic activation, circulating myeloid cells, and browning of white adipose tissue. And there are interactions between the aging, hypertension, and cardiometabolic disorders. And this is the heart failure with preserved ejection fraction phenotypes. There are risk factors, comorbidities, pathologic changes, LV structural changes like normal or concentric remodeling or eccentric remodeling. There are hemodynamic changes, and at the end, of course, organ dysfunction. So we have to look at all of these together. And again, heart failure with preserved ejection fraction has multifaceted mechanisms and patterns. As we mentioned before, as you see, lung disease, iron deficiency anemia, renal dysfunction, aging, obesity, sarcopenia, psychiatric disorders, hypertension, diabetes, and the other side, ventricular dysfunction, atrial dysfunction, autonomic dysfunction, and so on. I mean, these are the etiologic factors and the consequences. And as you all know that the American College of Cardiology and American Heart Association's classification of stages of heart failure, stage A at risk for heart failure, and the hypertension is here. You see, hypertension is one of them. So we have to be careful, all the patients with hypertension. And other potential non-ischemic causes of heart failure, as you see here, chemotherapy, from chemotherapy to rheumatologic diseases, endocrine, familial cardiomyopathy, heart rhythm, and hypertension is again here, very important, myocarditis, and the other risk factors. Okay, what's the difference between heart failure
with reduced ejection fraction and heart failure with preserved ejection fraction. As you see in reduced ejection fraction, dilated left ventricle and impaired contractility are the main characteristics of the reduced ejection fraction heart failure. And there are excess neurohumoral activation at this stage. But heart failure with preserved ejection fraction, the renin-angiotensin system and beta blockers are ineffective. There's no excess neurohumoral activation, and normal ejection fraction, small LV, and impaired filling are the characteristics. Another diagram for the preserved ejection fraction, heart failure and hypertension. As you see in the first step, isolated LV diastolic dysfunction with no LV hypertrophy, and the degree 2, second step, let's say, LV diastolic dysfunction with concentric LV hypertrophy, and the stage 3 or degree 3 clinical heart failure, dyspnea and pulmonary edema with preserved ejection fraction. There is clinical heart failure at this stage, and then at last, dilated cardiomyopathy with heart failure and ejection fraction. Another diagram shows you that hypertension could cause left ventricular hypertrophy, and then that one leads to symptomatic heart failure with normal ejection fraction. At the other hand, hypertension could cause low ejection fraction and heart failure with MI or no MI, and there are transition to failure from the left ventricular hypertrophy to low ejection fraction with MI or no MI. And again, the factors influencing LV geometry in hypertension patients, as you see, pressure load, volume load, demographic factors, concomitant medical conditions, neurohormonal milieu, alteration extracellular matrix, and genetic disorders. So, having said that, all these things, when we have a patient with suspected heart failure, we should assess with clinical history, physical examination, ECG, and laboratory findings. And then we have to measure natriuretic peptides. If the NT-proBNP more than 120 picograms milliliters, or BNP more than 35 picograms milliliters, then we should go, or without natriuretic peptides, if we suspect the patient has heart failure, transthoracic echocardiography, additional testing if necessary. At the end of all these measurements, we can put the diagnosis as a heart failure, and we can confirm that. And then we have to determine the cause and classify according to the ejection fraction. As you see, evaluate heart failure reduced, mid-range, and preserved, and evaluate then the other one. This is the ESC's diagram, the diagnostic algorithm. Again, suspected heart failure, risk factors, symptoms, and abnormal ECG. Then we measured NT-proBNP or BNP, or if strongly suspected, or if NT-proBNP unavailable, we have to go to echocardiography. If we find abnormal findings, we say yes, and heart failure confirmed. Define heart failure phenotype based on LV ejection fraction measurements, as we all know. If the ejection fraction is equal or more than 50%, we can put the diagnosis heart failure with preserved ejection fraction. Then we have to determine etiology and commence treatment. And the recommendations from the guidelines of the ESC, heart failure ESC guidelines, you see the 12th lead ECG is recommended for all hypertensive patients. It's class 1, level B. Echo is recommended in hypertensive patients when there are ECG abnormalities or signs or symptoms of LV dysfunction, and class 1B.
may be considered when the detection of left ventricular hypertrophy may influence treatment decision, but this is class 2B. Blood vessels ultrasound is only recommended in patients with stroke or TIA. And what are the objective evidences of cardiac structural, functional, and serological abnormalities? As you see here, LV mass index, relative wall thickness, LV volume index, and E over E prime ratio at rest. These are obtained by the echocardiography. And then we have to measure NT-proBNP or BNP, and also PA systolic pressure, pulmonary systolic pressure, or tricuspid velocity at rest, tricuspid regurgitation. And hypertension is the most important cause of heart failure with preserved ejection fraction, with a prevalence of 60 to 89%. Patients with heart failure with preserved ejection fraction also frequently have an exaggerated hypertensive response to exercise and may present with hypertensive acute pulmonary edema. Antihypertensive agents, including ACE inhibitors, ARBs, beta blockers, CCB, and diuretics, reduce the incidence of heart failure. Reducing blood pressure leads also to LV hypertrophy regulation, the degree of which depends on the class of drug used. ARBs, ACE inhibitors, and calcium channel blockers cause more effective LV hypertrophy regression than beta blockers or diuretics. Although we said that the etiology, as an etiology of hypertension for the preserved ejection fraction, as you see, comparison of dedicated heart failure registry that show that when you take the medical history, you see the hypertension can be said between 46.5% to as high as 73.9%. But as an etiological agent of hypertension, you can only see around 40%, as you see. So we have to check the history very carefully. What about the treatment? Treatment of hypertension, of course, is very important. It's recommended to prevent or delay the onset of heart failure and to prevent heart failure hospitalization. That's recommendation class 1A. Screening for and treatment of etiologies and cardiovascular and non-cardiovascular comorbidities is recommended in patients with heart failure, preserved ejection fraction. Class 1C, diuretics are recommended with class 1C. And this is all the control trials, the results of the 42 randomized control trials for diuretics, low-dose diuretics versus placebo. And as you see, the outcome is very good for all the outcome, showing outcomes, coronary heart disease, heart failure, stroke, and all the others. So it's important for diuretics. And this is the recommendations again, treatment of heart failure with preserved ejection fraction, diuretics as class 1, SGLT2 inhibitors shown 2A class before. ARNI, MRA, and ARB is 2B, but this one changed. This is the latest guidelines, 2023 focus update, and management of patients with heart failure with preserved ejection fraction. Diuretics for fluid retention, class 1 indication. Dapagliflozin and empagliflozin, class 1 indication. And of course, treatment for etiology, cardiovascular and non-cardiovascular comorbidities, class 1 indication. This is the summary of all heart failure, for all heart failure preserved ejection fraction. In conclusion,
Identifying patients at an increased risk of developing hypertensive heart failure is important to enable attentive monitoring and begin timely treatment. LA enlargement, left atrium, in the absence of mitral valve disease could be a marker of diastolic dysfunction. This has been demonstrated by the correlation between the LA volume and the natriuretic peptide levels in asymptomatic patients with preserved systolic function. Biomarkers such as uric acid, metalloproteinases, and natriuretic peptides may also predict the development of heart failure in patients with hypertension. Where patients with hypertension and a high clinical risk of heart failure should be screened regularly for diastolic dysfunction or LV hypertrophy to prevent progression to advanced disease. This is a very good conclusion taken from this literature, clinical hypertension. And it covers all I said so far, all I said. So my personal decision, yes, every patient with hypertension should be screened for heart failure with preserved ejection fraction if there is a cheap marker available. This is the most important point. And I would like to thank you very much. At the last slide, as you know, I am the editor-in-chief of the Anatolian Journal of Cardiology, which is the official journal of Turkish Society of Cardiology, and is indexed in the Science Citation Index Expanded. Impact factor is 1.3. So I would like you submit all your papers to our journals. Don't forget to submit. Well, thank you very much for this kind invitation again. And please have my salam and also my happiness to you. Thank you very much. Thanks a lot. Alaikum salam, Professor Cetin. Very well, excellent presentation for you, and thank you very much for your participation. Emir, do you please? Well, it was kind of my sentence to say, so now you stole my thunder. But anyway, thank you, Professor Cetin. Okay, so I do understand that now will be a presentation which is organized by Dr. Arshad Qayyumi, but my understanding is that he was not able to personally be on this call, but he made a recording. And if I'm right, then Adil Yoldic will now present that recording. Emir, is that correct? Yes, it is okay. Yeah. Profesor Milenko Bevanda nas je zamolio iz Beograda, pošto imate kongresne obaveze u Beogradu, gastroenterološki kongres, da njega u 7 sati, pa evo poslije Aršada, bi zamolio Mahdija da mu dozvoli u njegov termin da uđe sa svojom 10-minutnom prezentacijom. I will explain that to Dr. Garnelabi. So now we will see a presentation by Professor Arshad Ali Qayyumi. He's a legend. He is one of the most published cardiologists in the United States, and his age index is in several hundred. Total number of citation is close to 300,000. So he's like a first division, together maybe with Leslie Shaw. So Adil, please, can you run that presentation? Good morning, everyone. It's indeed a great pleasure and a privilege to join you in today's conference. And I'd like to start off by thanking the organizers, and particularly Dr. Emir Feslibegovic, who has invited me for this talk. I have presented at this conference several times before. I'll start off by sharing my screen with you.
I hope you can see it. And I have been asked to talk about stress and its impact on cardiovascular disease outcomes. And just by way of introduction, my name is Arshad Kayumi. I'm professor in the Division of Cardiology, and I direct the Emory Clinical Cardiovascular Research Institute at Emory University in Atlanta, Georgia, in the US. And I have been a recipient of a number of different grants and funding agencies that I'd like to thank, because much of the work that I'm going to be presenting has been done because of the generosity of these funding agencies. The subject of our discussion today is the impact of stress on cardiovascular disease. So even though in the lay literature and anecdotally, we all think and know that cardiovascular disease has a huge impact on the life of and life expectancy of individuals. 30% of us are going to die from cardiovascular disease events, even though in the adult age, more than 80% of us will have some form of cardiovascular disease. What has been less recognized is the impact of everyday stress on cardiovascular disease. So even though anecdotes have taught us that people who've undergone severe stress exposures have had some bad cardiovascular outcomes, this subject has not been studied in great detail, even in epidemiologic studies. But there are a lot of studies that have approached this subject, and I'm going to try to summarize this and then follow through with some of the studies that have been done in my own lab. The American Heart Association recently has added to the Life Simple 7, which are the cardiovascular risk factors that we recognize lead to cardiovascular disease. They have added social determinants of health and sleep in order to recognize that there are major effects of underlying individual and community-based social determinants that impact on cardiovascular disease outcomes. And in that paper, they also recognize the fact that there is an enormous impact of psychosocial stress as well, not just social determinants. However, because this data is very hard to measure, they did not add this to their Life Simple 9, which is potentially where this field is headed. Because we recognize now that there are negative psychological factors such as anxiety, anger, hostility, other social stressors, our own pessimism of life and depression that affect cardiovascular health. But on the other hand, if you have a feeling of well-being, mindfulness, gratitude, optimism, and have a social support and a sense of purpose, then these are thought to be good features. Now, going back even more than 150 years ago, when Heberden first described angina as something that occurs as a result of myocardial ischemia, and in this description, he talked about exposure to cold and exercise that brings this on. He also said that that angina is increased by disturbance of the mind. So even at that time, it was recognized that psychological stress could also be a trigger for angina. And then there are reports, somewhat anecdotal and situational, such as in the event of natural disasters, such as earthquakes, or even watching a football game. And here's good evidence of 2 times increased presentation to emergency rooms in Germany after a World Cup football match in 2006, when Germany lost. And the stress of that event actually led to much higher risk of myocardial infarction in the German population than they had observed at control periods beforehand. Similarly, stressful work conditions, emotional upset, particularly bereavement, it has been associated with more than 2-fold increased risk of acute coronary syndrome or a pulmonary embolus within 3 months of such news. The InterHeart study, which included more than 50,000 people worldwide, also found
that psychological stress measured with a couple of simple questions, exposure of anger or emotional upset was related to a 2.5-fold increase in myocardial infarction risk, and then sort of receiving bad news such as a cancer diagnosis, which much higher risk within the first week of receiving these news as well. So even though these events were rare, there was this increased risk around those who had exposure to these stressful events. People who have defibrillators implanted where you can study arrhythmias much more exactly have also shown that atrial arrhythmias were higher in those who had been exposed to negative emotional states 15% of the time, whereas in the control period, these were likely to occur 3%, so almost 5-fold increased risk, and similar increased risk of ventricular arrhythmias after stressful news. So if we looked at meta-analyses in the general population, so this is not people with known cardiovascular disease, and looked at various stressful conditions that were measured in these people using questionnaires and so on. So childhood stress, so early childhood trauma, and we'll get into this a little later, almost 2-fold increased risk of cardiovascular disease events. Whereas other job strain and other stressful events had increased risk, but it wasn't or more than 2-fold. So there may have been other explanations for this. So not a strong relationship, but somewhat of a relationship between other stressful events. But when you study people with known cardiovascular disease, then the impact of all these different stressful situations, which are psychologically stressful, are much more impactful. So all these red odds ratios you're seeing are well above 2-fold, sometimes 4 or more fold increased risk in the setting of, for example, receiving a cancer diagnosis, watching a stressful World Cup soccer match, anger, bereavement, other psychological stressors, and so on. So much more of an impact in terms of worse prognosis in those who are affected with psychological disturbance in those with underlying coronary artery disease as opposed to normal people. And here's that fact shown in the absolute risk. The red columns are those who are exposed to stress, the blue, those who aren't. And you can see how the risk, if it's a smaller risk or low risk population, there is an increased risk, but it really is marginal. But once you have people who have known cardiovascular disease, the high risk populations, then the risk of exposure to stress versus no stress is much higher in this population. So in summary, what these epidemiological studies, if you combine them, message us is that childhood trauma, such as physical or sexual abuse or household substance abuse, can damage health in adulthood in children when in the childhood years they were exposed to these factors. And then that healthy adults, stress has somewhat of a minimal impact on adverse outcomes, although there is some. But in those with known atherosclerosis, known heart disease, it's a very strong determinant of adverse outcomes. So as we think about what we mean by adverse psychological health factors, then we're talking about stress, we're talking about negative outlook, anxiety, anger, hostility, depression. And we know that these kinds of feelings or this kind of psychological state can promote, for example, smoking, physical inactivity, poor eating habits, weight gain, non-compliance with medications. And then there are these biological pathways that get affected by these factors as well that we'll address in a minute. On the contrary, then, if you have a much more positive psychological outlook, so you're a happy person, positive affect, emotionally, you're vital and optimistic, feel that there is a sense of purpose in life, and have total, overall well-being in terms of psychological health, then these individuals are much more likely to be able to give up smoking, increase physical activity, eat better, take their medicines on time, and go see their physicians and so on and take care of their health.
So on the one hand, you have these negative factors. On the other hand, you have these positive factors, and these lead to behavioral changes, like we talked about, smoking, physical activity, etc., but also can affect our own relationships and ultimately lead to effects on the biological risk factors such as LDL and blood pressure and diabetes incidence and inflammation, etc., that lead to cardiovascular health or disease. So as we move forward and think about pathophysiology of stress and its effects on cardiovascular disease, then there are several ways, several pathways through which we can have worse outcomes in the presence of stress. So for example, stress can affect autonomic activity, so it changes the balance between sympathetic nervous system activation, baroreceptor changes, and so on, reflexes. It can affect our neuroendocrine pathways because of the activation of the hypothalamus and pituitary function, raising levels of cortisol and catecholamines. It can produce significant hemodynamic changes that we will talk about in a minute. And it can produce changes in our coagulation system such that there is increased platelet activation and fibrinogen levels that makes clotting easier. Moreover, there is immune activation, as we will also appreciate in a second when we look at this data more carefully, that can also contribute to long-term progression of cardiovascular disease. So we have the risk of electrical instability, we have the presence of myocardial ischemia, we have development of plaque and progression of plaque. All of these sort of factors that lead to adverse cardiovascular events such as arrhythmias, myocardial ischemia, infarction, death, and stroke. So now I want to move on to talk to you about a series of studies that my group has undertaken using laboratory-based mental stress testing. So we kind of impose psychological stress for a short period of time as a stress test to study what the impact would be in people with known cardiovascular disease, because epidemiology has taught us that this is in this group that the risk is highest. And the laboratory stress testing follows this protocol where we have people resting in the lab very calmly and quietly for 30 minutes so as to get their measurements made in the resting period, and then they're instructed on what they're going to do as a stress task, which is to make a speech in front of an audience of people that do not know, strangers, and they prepare for 2 minutes a speech that they will make for 3 minutes on a subject that is uncomfortable. So usually the scenario given to them is that they have a relative in a nursing home who has been abused, and then you're going to speak to the owners of the nursing home the next day, and you're going to talk about what they're going to do about the abuse that your relative is having in the nursing home. So they have this 5-minute period, 2 minutes of which they are thinking about what they're going to speak on, and 3 minutes where they're allowed to make this speech in front of people that they don't know with a camera running in front of them. And then there is a recovery period. We also measure myocardial ischemia by giving them radioisotopes, just in the standard exercise stress testing that we do using technetium. And I will show you what happens with this kind of a stress test to hemodynamics, to vasomotor changes, to vascular function, and to other biomarkers that are reflecting inflammation or myocardial ischemia or stress and other pathways. So when we examine the hemodynamic changes that this speech test produces in people with known cardiovascular disease, notice the systolic and diastolic pressures both rise by more than 30%. You can see the change during the speech prep and during the speech making. The heart rate goes up by about 20%, and the rate pressure product goes up by almost 65%. And the catecholamine levels go up, particularly epinephrine. And then when we measure the microvascular tone in these people using this device called PAT, pulsatile arterial tonometry, which is measuring the volume of the pulsation in the fingertip that you see here during the resting period and then during the mental stress period,
when they're making the speech and during recovery here. Notice that there is a very wide range of responses that we see. Some people constrict very little, and notice that on the bottom panel, you'll see an individual constricting dramatically. So they're having microvascular constriction in the fingertip during the speech-making exercise that you can measure and compute. And then there are cath lab studies that have been done. Here's a coronary angiogram at baseline showing a lesion in the proximal LAD in this individual, who is then asked to make undertake a stressful task using mental arithmetic. And during that stressful mental stress test, the artery completely occludes, patient has chest pain and EKG changes. And then when he stops, the artery opens up again. So you can see that these changes can actually be quite dramatic, not just in the fingertip where you can study this, but also in the coronary circulation. Similar vasoconstrictor changes are occurring during episodes of stress. We looked at our arterial function much more carefully with these studies where we measured pulse wave velocity, which is looking at large arterial stiffness. And you can see how pulse wave velocity goes up, meaning arteries become stiffer. We looked at endothelial function, measured as flow-mediated vasodilation of the brachial artery, which is telling you how much nitric oxide is being produced in the arterial wall. And notice that that goes dramatically down within an hour and a half of being exposed to a mental stress test, so that your arteries are not producing as much nitric oxide after a stressful event. And then when we looked at biomarker changes, and in this case, I'm talking about the inflammatory biomarkers such as IL-6 and CRP and others, then there is this dramatic increase where IL-6 levels go up within an hour of having had a stress by about a third. And of course, CRP changes take a lot longer to measure. Then, as I said, we also performed nuclear imaging, nuclear isotope imaging of the myocardium using technetium before and after mental stress, and notice how there are significant perfusion defects that can occur in some individuals. Almost 1 in 6 individuals develop myocardial ischemia as measured by nuclear stress tests. None of them had any chest pain during the stress test, but they had silent myocardial ischemia. So in summary, the many changes that we noticed are changes in peripheral vasoconstriction, probably similar to what is occurring in the coronary circulation, which we also studied in a small number of people. Catecholamine changes that occur, obviously, endothelial dysfunction that can occur temporarily, arteries become stiffer, microvascular function is affected. There is activation of the inflammatory pathways. Troponin levels, high sense troponin levels can go up in some individuals. There are other pathways that are activated, and myocardial ischemia occurs in 1 in 6 people. Then you will say, well, so who cares? You know, there are a lot of these things happen. They're all transient. So, you know, this is life. The stress is part of life. What do we care? What does it matter how much of this is occurring in a given individual? Well, when we looked at people who developed myocardial ischemia versus those who didn't develop this, 1 in 6, the 16% who developed myocardial ischemia, they had almost 3.5-fold increased risk in this post-MI population. In fact, when we repeated this in a larger population of people with stable coronary artery disease, they also had similar increased risk. So the increased risk in this population who have known cardiovascular disease, known coronary artery disease, with respect to myocardial ischemia that's occurring during mental stress is pretty dramatic. It's as, you know, these hazard ratios are as good as they are for smoking and diabetes. In fact, this is independent of stress-induced ischemia that they had during conventional stress. If we exercise them or give adenosine, a third of this population almost had ischemia during those tests. But 1 in 6 also had ischemia during mental stress, and those people who had ischemia during both stress tests actually had the worst prognosis, which is the red line. The people who had only mental stress induced ischemia are the
yellow lines, and those who had stress tests only during conventional stress tests are shown in the orange line. So notice how having mental stress-induced ischemia actually is a much more powerful indicator of risk than the conventional stress ischemia. Then, as I showed you, we also had vasoconstriction of the fingertip, the so-called PAT ratio. People who constricted more, which is the top line here, had worse prognosis than people who constricted less. I also told you that there was endothelial dysfunction that occurred, meaning the flow-mediated vasodilation or FMD went down in some people and it didn't in others. Those in whom it went down are shown in the blue line. They had almost twofold increased risk compared to those who didn't. And then we measured rate pressure product increases, right? The heart rate, blood pressure, both systolic and diastolic go up. And there is a certain amount of increase in rate pressure product, but variable amongst individuals. And those who had a higher increase in rate pressure product, that's the blue line, they had better outcomes than those who had an inadequate increase in rate pressure product. And this was independent of presence of heart failure or any other cardiac dysfunction that we could measure in these people. So in summary, not only are these changes that occur during psychological stress that is imposed in the laboratory in this case, and clearly is occurring at multiple times during normal daily life, can create myocardial ischemia in 1 in 6 people, can create a degree of vasoconstriction tone and the changes in rate pressure product and endothelial function. There's abnormal heart rate reactivity that I haven't shown you data for, and other markers. And all of these changes are associated with adverse cardiovascular outcomes. So the way we react in our cardiovascular system with respect to a stressful event that's only 3 minutes long can actually tell us much about the prognosis. And in the worst case scenario, we are all aware of this syndrome of Takotsubo cardiomyopathy. This is kind of an extreme example of how psychological stress can lead to acute heart failure, if you like, with LV dysfunction that's clearly obvious in people who otherwise have normal coronary arteries, present like an acute MI. And this whole thing gets better. And this is also thought to be due to this intense vasoconstriction at a microvascular level that leads to this dysfunction. Now, the big question is, why do we react the way we do react? So clearly, perception of stress is in our brain. It doesn't directly affect our cardiovascular system in the way I've been showing you all by itself. It is because how we are perceiving stress and then how that relates to the activation of all these pathways that are affected from the perception of stress by our cerebral cortex and all the other parts of the brain that become activated that lead to the subsequent downstream pathways and activation in these multiple pathways that then contribute to adverse cardiovascular outcomes. So here's just a diagram showing you a couple of important areas of the brain that have been recognized by scientists who are neuroscientists to know that we have activation of this area called the prefrontal cortex, which is in the anterior cingulate gyrus, and the amygdala in the brain that gets activated as a result of stress exposure. Then that subsequently leads to activation of the HPA axis sympathetic nervous system that then leads to this kind of a response and a variety of different responses that we see. And in fact, in a sub-study of this population that I was talking about, who were having these studies with laboratory-based mental stress, when we put them into a PET scanner and image their brain before and after exposure to this acute stress, which was by asking them to perform mental arithmetic as well as making speech, then we found that people who had activation of a certain kind in the rostral medial prefrontal cortex during the mental stress test, if they had excessive activation of that, they had almost threefold increased risk of future cardiovascular adverse events compared to those who didn't have that kind of activation. So you see how the brain is actually playing the major role in how we react in the cardiovascular system that we subsequently
and our inflammation and the coagulation, other pathways that subsequently contribute to cardiovascular disease. So here we have these changes that I've just described that are being driven by actually the way we activate our brains. So this is work in progress. It's all very interesting, at least to some of us who are in this field, who are trying to decipher and try to understand the links between something that is very common, that's affecting us and our patients day in, day out, poorly recognized, poorly studied, and finally, we actually don't know what to do about this in terms of therapy if we found it. And this is all work in progress. However, the European guidelines now acknowledge stress as a target for prevention for people at high risk for overall cardiovascular disease and those with established cardiovascular disease. So there is clearly recognition even by the guideline committees that this is an important subject that needs to be addressed. And we have to start thinking, should we be considering risk stratification of our patients with known cardiovascular disease with mental stress testing rather than physical stress testing that we have conveniently implanted everywhere in our management of patients. And then we also have to recognize that evidence-based interventions are really not available. This field is not well studied in terms of how to intervene and improve people's psychological health that would then improve their cardiovascular outcomes. This is really a field that remains somewhat untouched, especially in the field that we're in. So I'm very grateful for a number of my colleagues who have worked over the years with these studies that I've shown have taken us almost 10 years to work on and publish. And I'd like to thank all of them and our funding agencies. And I've included these. We have now, along this sort of whole idea of stress and cardiovascular disease, our group has been very productive in this, largely because we've had some generous funding, me and my colleagues from NHLBI, National Heart, Lung and Blood Institute of the National Institutes of Health. So we've published now more than 50 papers on this that you may want to look at when you have a chance. Once again, it's been a real pleasure and a privilege to speak to you today, and I hope that you have an excellent conference as always, and I am grateful to have had this opportunity. Thank you very much. Ja sam zamoljen od strane mog imenjaka to malo reshuffle speakers. So, Dr. Garalnabi, I apologize. I was asked by the other Emir to reshuffle speakers a little bit and to put one speaker in front of you. So your agony is postponed for next 10 to 15 minutes. Je li čuje sada, Emire? Čujemo vas. Čujemo dobro. I vidimo slajdove. Hvala. Thank you, Professor Veledar, for your time. Thanks, everyone. I will be very brief. Hvala, Emire. Ja ću se potruditi da budem što brži. Različito imamo stajalište u pogledu antikoagulantne terapije što se tiče kardiologa i naravno što se tiče gastroenterologa. Ovo su jedni od najpropisivanijih lijekova od strane kardiologa, a svrha njihova je jer umanjuju rizik od tromboembolijskih događaja u bolesnika s atrijskom fibrilacijom, akutnim koronarnim sindromom, dubokom venskom trombozom, kod hiperkoagulabilnih stanja i kod ugradnji endoproteza. Naravno, postoje dvije vrste antikoagulantne terapije, to su antikoagulacijski lijekovi i antitrombocitni lijekovi. Od antikoagulantne terapije imamo antagoniste vitamina K, heparinske derivate, nefrakcionirani niskomolekularni heparin, izravne inhibitore faktora 10A i izravne inhibitore trombina. Od antiagregacijske terapije mi imamo tienopiridine, acetilsalicilnu kiselinu, nesteroidne antirematike, inhibitore proteaze, aktiviranog receptora 1 i GP2B/3A inhibitore. Rizik za krvarenje kod tromboemboličnih stanja u endoskopiji
ako imamo takva stanja, onda je vrlo važno odrediti stupanj hitnosti. Dalje, odrediti rizik krvarenja tijekom procedura i rizik tromboembolija zbog prekida antikoagulantne terapije. Naravno, moramo gledati i učinak lijeka na koagulaciju. Ovo neće biti današnja tema, prekidanje liječenja prije invazivnih ili kirurških postupaka. Mi ćemo se naravno zadržati na gastroenterologiji, znači na endoskopiji. Ovdje je vrlo bitno o kojoj endoskopiji govorimo, o dijagnostičkoj, terapijskoj ili hitnoj endoskopiji. Ako imamo postupke niskog rizika krvarenja, to se odnosi u prvom redu na dijagnostičku endoskopiju, znači gastrokolono, zatim za RCP bez sfinkterotomija, enteroskopije, enteralni stetovi, uglavnom endoskopske metode gdje ne radimo ništa invazivno. I oni ne zahtijevaju ukidanje antikoagulantne terapije. Ali ako radimo postupke visokog rizika krvarenja, tipa polipektomija, sfinkterotomija, postavljena pega ili recimo terapijski endoskopski ultrazvuk ili ablaciju tumora, onda takvi postupci zahtijevaju korekciju ili obustavu antikoagulantne terapije i antitrombocitne terapije. Indikacije za antikoagulantnu terapiju su uglavnom individualne, znači personalizirane za svakog pacijenta. Rizik razvoja tromboembolija zbog izostavljanja antikoagulantne terapije uglavnom možemo odrediti, najbolje odrediti prema CHA2 skoru, ali to nama kardiolozi nažalost ne urade svaki put, tako da mi smo prinuđeni faktično na pamet raditi. Ako je ovaj skor znači 0, odnosno do 2, onda možemo raditi slobodno metode. Ako je ovaj CHA2 skor veći od 2, onda su procedure visokog rizika. Ali lako je dobiti znači CHA2 skor znači iznad 2, dovoljno je da pacijent ima više od 75 godina ili da ima komorbiditeti, dijabetes i hipertenziju recimo. Znači to je više od 2 i onda je to terapija sa posebnim rizicom. Visok rizik za trombozu koronarnih stentova imamo ako imamo akutni koronarni i postavljeni stent u zadnjih 12 mjeseci ili recimo novijeg datuma stent postavljen prije mjesec, 2. Anamnezu okluzije stentova, STEMI, PCA na više koronarnih krvnih žila i ako imamo recimo popratno šećernu bolest, difuznu koronarnu bolest ili bubrežno zatajenje. Kakvo je trajanje pojedinih ovih lijekova? Antitrombocitni lijekovi uglavnom traju od 2 do 5 dana u principu i znači moramo voditi računa i moramo znati vrijeme trajanja da bismo mogli planirati procedure koje moramo raditi. Trajanje učinka pojedinih antikoagulanasa je nešto kraći, znači oni traju 24 do 48 sati i znači ako su sve druge normalne okolnosti, a normalno nije čim moramo u takvim situacijama raditi procedure, onda ćemo isključivati ovu vrstu terapije prema vrijednostima clearance kreatinina. Ako je clearance kreatinin normalan, onda da bi ga znači ako se radi o procedurama koje imaju niski rizik, dovoljno je isključiti 1 do 2 dana, što nam je manji clearance kreatinin, onda ćemo imati veći vremenski razmak, znači za isključivanje, čak i do 4 dana ako je clearance recimo ispod ili između 30 i 40. Apixaban, znači isto tako, ako je kreatinin clearance do 60, odnosno veći od 60, onda je dovoljno ga isključiti za niski rizik zahvata 1 do 2 dana. Ako su zahvati visokog rizika endoskopski, naravno, onda moramo isključiti najmanje 2 dana. To se isto odnosi na rivaroxaban, znači svi ovi lijekovi su ovisni o kreatinnim clearance-u i vrijeme koje moramo isključiti ako se radi o terapijama visokog rizika endoskopskim je negdje oko 2 dana. Ovo je jedan zbirni slajd na kome vidimo je li to što smo govorili, koji lijek u procedurama niskog rizika, koliko trebamo isključiti, a koji u procedurama visokog rizika.
Naravno, mi moramo kod ovih krvarenja imati hemostatske pripravke pri ruci, znači u prvom redu koncentrat protorbinskog kompleksa ili ovaj rekombinantni faktor 7a, jer oni kontroliraju, znači, u ovoj kaskadi ove lijekove o kojima govorimo. Znači, ako imamo krvarenje veće, onda moramo biti pripravni za ove hemostatske pripravke. Što se tiče ostalih hemostatskih pripravaka, krioprecipitat ili svježe smrznuta plazma sadrže većinom fibrinogen i vjerojatno nemaju utjecaj na zaustavljanje učinka lijeka u bolesnika sa NOAC. Dok protamin sulfat i vitamin K nemaju učinak na antikoagulantnu aktivnost dabigatrana, a vitamin K nema učinka ni na zaustavljanje aktivnosti ovih lijekova. Ako imamo krvarenje kod bolesnika koji uzimaju NOAC i radi se recimo o blagom krvarenju, to je dovoljno izostaviti, naravno ako je klijens kreatinina normalan, terapiju samo 1 dan. Ako imamo umjereno teško krvarenje, onda bi učinak endoskopski ovisio o našoj sposobnosti za brze hemostaze, a ako nismo toliko sposobni, onda ćemo vjerovatno morati kiruršku hemostazu koristiti ili raditi nadoknadu volumena, nadoknadu transfuzije eritrocita, sveze smrznute plazme i ovih trombocita. Ako imamo životno ugrožavajuće krvarenje, to je malo veći problem i onda moramo razmotriti, znači, učinak svih ovih NOAC-a i naravno u ovom slučaju bi bilo dobro konsultirati kardiologa koji je i propisao te lijekove. Znači, u ovim slučajevima bi čak morali imati ove specifične antidote, recimo za dabigatran bi to bio Prixband, koji je u stvari humanizirano monoklonsko protutijelo koje ima visoki afinitet za dabigatran, snažan afinitet vezanja 350 puta veći od vezanja dabigatrana za trombin, intravensku aplikaciju, nema prokoagulantnog ili antikoagulantnog učinka i ima očekivani nizak rizik nuspojava. Postoji i specifičan antidot za 10A inhibitore, a to je adnexanet alfa, odnosno adnexa, koja inhibira, znači, sve ove 10A inhibitore od rivaroksabana do endoksabana. Ako radimo elektivne endoskopske zahvate, ja ovdje moram reći, znači, da ako se radi da antikoagulantna terapija u stvari nikada ne dovodi kod normalnog probavnog trakta do krvarenja. To se dešava samo onim slučajima kad imamo u probavnom traktu, znači, ili polipe ili divertikle ili se radi o nekim drugim patološkim stanjima unutar probavnog trakta. I zato, znači, bi bilo dovoljno da kardiolog i gastroenterolog imaju veliku suradnju prilikom ovih manipulativnih zahvata. Ako se radi o malom polipu uz antikoagulantnu terapiju, znači, mi nemamo tu vjerodostojne podatke, niti imamo studije koje su to radile, ali definitivno možemo uraditi ovaj proces i to u prvom redu, znači, uradit ćemo to sa hladnim kliještima, koje su u ovom slučaju metoda izbora za pacijente sa akutnom koagulantnom terapijom, jer postoji mišljenje da kad se radi koagulacija, onda se oštećuju ove male mikrokrvne žile, tako da imat ćemo veliki problem. Kad ćemo raditi na prekidu akutne koagulantne terapije prije elektivne endoskopije? Ako će antikoagulantna terapija kratko trajati, onda bi bilo dobro sačekati, ako se naravno može sačekati, ako nije hitno stanje, onda raditi endoskopske zahvate. Ukoliko je planirana dugotrajna antikoagulantna terapija, prije prekida terapije obavezno procijeniti kardioembolijski rizik, rizik začepljenja stenta ili rizik razvoja akutnog koagulantnog sindroma i smrti. Naravno, konzultirati liječnika koji indicira akutnu koagulantnu terapiju. Kad ćemo raditi terapiju premoštenja? Znači, ako imamo CardVas score manji od 2, onda nam sigurno neće trebati terapija premoštenja. Međutim, ako imamo mehaničke valvule i podatak o nekom cerebrovaskularnom incidentu ili ako je vas score veći od 2, onda ćemo morati raditi terapiju premoštenja. Terapiju premoštenja nećemo raditi ako imamo mehaničku aortalnu valvulu, ali ako imamo udružnu mehaničku i aortalnu valvulu, znači i veći rizik od tromboembolije, onda bi naravno bilo dobro u tom slučaju raditi premoštenje. Ovdje su urađene mnoge studije, evo vidimo ovdje na slajdu da je 35 studija
koji su imali oko 15.000 pacijenata, u tromboembolijska stanja su se pojavila kod 73 od 7.119 s premoštavanjem terapijskim, a 32 od 5.160 bez premoštavanja. Što nam to hoće reći? Znači da bridging povećava rizik krvarenja, ali ne smanjuje rizik za tromboemboliju. Rađene su i druge studije terapije, znači premoštenja kod arterijske fibrilacije i perioperativnog krvarenja u tromboembolijskim stanjima na 1884 ispitanika, od toga 950 bez premoštenja i 934 s premoštenjem. Arterijska tromboembolija nije imala neke razlike u ova oba stanja, dok značajna krvarenja su bila veća kod i ova arterijska tromboembolična stanja kod pacijenata sa premoštavanjem. Znači moramo voditi računa o tome. Koji su rizici krvarenja kod najčešćih endoskopskih zahvata? Znači ako se radi o dijagnostičkoj endoskopiji, onda neće biti nikakav rizik kod sve ove terapije. Ali ja ovdje moram reći da acetilsalicilna kiselina nema nikakav rizik da li se radi o ovim endoskopskim zahvatima niskog ili visokog rizika. Naravno, ako se radi o pacijentima sa visokim rizikom, znači za endoskopska manipuliranja, onda ćemo morati voditi računa o ovoj terapiji na način kako sam malo prije kazao. Znači, ako imamo antiagregacijsku terapiju i ako su niski rizika procedure koje ćemo raditi, onda nećemo dirati, ostavit ćemo ovu terapiju tipa klopidogrela ili prasugrela i tako dalje. Ako imamo visokorizične procedure i koriste pacijenti klopidogrel ili tikagrelor, i ako se radi o niskorizičnim stanjima, onda ćemo stopirati ove antiagregacijsku terapiju u vremenskom razdoblju od 5 dana. Opet ovdje vrijedi da za aspirin to ne vrijedi. Ako imamo znači visokorizična stanja, tipa recimo koronarnog arterijskog stenta, onda ćemo stopirati terapiju posebno 5 dana, znači i ovdje bi bilo opet dobro konsultirati znači kardiologa koji je propisao ovu terapiju i za ova stanja isto tako ne vrijedi terapija aspirina, ona je mogućna u svakoj situaciji. Ako se radi o antikoagulantnoj terapiji, imamo pacijente sa niskorizičnim procedurama i ako pacijent koristi varfarin, znači onda djelovanje naše ovisi o INR-u, znači ako je INR u terapijskoj širini, onda ćemo manje biti pod stresom kad radimo te pretrage, ali možemo zaustaviti terapiju čak i do 5 dana, ovisno naravno od INR-a. Ako su u pitanju neki doak ovi lijekovi, onda ćemo monitorirati znači stanje i prema tome raditi procedure. Ako se radi o visokom rizičnim procedurama i pacijent je na varfarinu, znači a radi se o niskorizičnim stanjima koja ćemo raditi, onda ćemo stopirati znači varfarin 5 dana prije endoskopskih zahvata. Naravno i ovdje ćemo voditi računa znači o INR-u. Ako je INR u terapijskim vrijednostima, onda ćemo sigurno biti manje u stresu u proceduri. Ako imamo visokorizična stanja, onda ćemo znači u ovom slučaju morati raditi terapiju premoštenja u trajanju od 2 dana da bismo završili endoskopsku pretragu i naravno stopirati varfarin u vremenskom razmaku od 5 dana. Ako se radi o doak preparatima, onda ćemo te preparate isključiti u trajanju od 2 dana kako smo malo prije isto kazali. Kada ćemo nakon procedure vratiti antikoagulantnu terapiju? Znači, pravilo je da se terapija vrati odmah nakon završetka procedura jer je rizik od tromboembolija veći od rizika od krvarenja. Ako imamo znači spontana krvarenja iz probalnog sustava, a pacijenti uzimaju antikoagulantnu terapiju. Ovdje znači ponovo moram reći da je vrlo bitno da li je INR u terapijskoj širini
Ako jeste, onda možemo raditi ove hemostatske tehnike, u prvom redu mehaničke, tipa stavljanja klipsi, što bi bilo najsigurnije, jer ovdje možemo očekivati ponovno krvarenje od 23% pacijenata. Inicijalni INR nije rizik od ponovnog krvarenja, a visoki INR odgađa vrijeme endoskopske pretrage, jer u tom slučaju bi sigurno imali veće i bolje rezultate. Odluka o zaustavljanju terapije ako imamo prijeteći visoki rizik tromboembolijskog incidenta, znači kod jakog krvarenja moramo davati svježo smrznutu plazmu, vitamin K, prostominski kompleks, onda ove idarizumab, znači za terapiju dabigatranom, a čak možemo raditi i hemodijalizu kod ovih NOAC, odnosno DOAC terapije i naravno davati trombocite. U zaključku, odluka o zaustavljanju terapije, znači ako su u pitanju visokorizična tromboembolijska stanja, terapija premoštenja je rijetko potrebna, rekli smo kada to činimo, vratiti terapiju čim je uspostavljena hemostaza i ne povećava se rizik ponovnog krvarenja, a smanjuje se smrtnost kardioloških bolesnika, što je vrlo važno. I naravno, prednost dati mehaničkoj hemostazi u odnosu na injekcijsku terapiju. Hvala. Hvala profesore Bevanda. Bilo je zadovoljstvo čuti vaše predavanje. Hvala vam, meni je žao, ali evo takvo je stanje, ja sam na kongresu u Srbiji, u Beogradu, pozdrav svima. Thank you. Now it's my pleasure to announce a talk that will be given with Dr. Mahdi Garelnabi, who is a professor of Massachusetts University Lowell, and who I have a pleasure to know from time where both of us cooperated with Dr. Arshad Qayyumi somewhere early on this century, maybe even late in prior one. So Dr. Garelnabi. Thank you very much. Can you hear me? Yes, we can. Oh, fantastic. All right. Thank you very much. Let's see if I can share my slides. I'm not a good, let's see what it is. Not very good with team. Yeah, you are a Zoom person. Yeah, so let's see. It says share content, and content from camera. No. Okay, from window. Okay, it looks like yeah. Okay. You can see the slides? Yes, we can see your slides. All right, thank you very much. First of all, it has been a great pleasure to be invited to this very important event. Thank you very much, Professor Fazil Burbich and Professor Validar and the whole team. It's been a privilege and an honor to be invited. Today, I am also thankful for accepting the title of my talk, which is more clinical in nature, and I'm a basic scientist, not a clinician. So the material I'm going to present is kind of touching on a little bit of clinics and information more relevant to cardiologists than to the basic scientist. You know, I work a lot with either blood samples or with some animals, models, and cells. But today I'm going to present some data. I became very interested. First of all, I have no disclosure to share. However, the work which I'm going to present has just came out last month as part of a series of the American Heart Association ATVB Council Diversity Committee. I had the honor actually to start this committee and became the chair for it.
and has taken really several other colleagues to chair it. And because of my interest in diversity and inclusions and disparities, we came up with a series of papers that are all being published by the ATVP journal. And we have one more actually to come, hopefully next month or so, on lipids. So this particular one is looking into the disparities, of women, treatment, diagnosis, outcomes, and so forth and so on. So this audience, a lot of things that I'm going to talk to you about, probably, not probably, since you guys are mainly clinicians, something that you know better. And as we all know, cardiovascular disease remain again, until today, the major cause of morbidity, mortality, not only in the US, but across the globe. So a lot of this is attributed to the cardiovascular disease. In fact, before I came to this talk, I was very fortunate to hear, Professor Qayyumi's presentation, and I was smiling, and in the back of my mind that I'm going to talk to audience who are mainly clinician. So I was kind of being put on the same situation where his study subjects were being put, and with the stress of that. But I just want to bring that as a light to my talk. So over the last 4 decades, ischemic heart disease generally decreases overall, and reasons for that, because we are watching out for our risk factors. We are trying to respect those risk factors and try to treat those risk factors, try to modify the modifiable one, and try to kind of be very, we acknowledge those non-modifiable, but we try to be careful while we are, enjoying our life. And also some of the reasons for that decreases can be attributed to the advancement that we have in the implementation and the following those guidelines and the technology that we are currently using, whether for detection, whether for diagnosis purpose, or for treatment and for follow-up. So we have a lot actually that benefits that we have gained from this process. However, on the other hand, although the decreases is happening across the board, the level of mortality that is declining in men is more prominent than what is happening in women. So in other words, women are not as such benefiting from this improvement that we see. And what are those reasons why that is happening? In fact, increases in myocardial infarction prevalence among younger women aged less than 55 years old is not as such, they are not as such benefiting from those decreases. We're rather actually seeing some increases on those, subpopulation of younger women. And also the after the incidence of the ACS, women suffer from worse outcome compared to men. So those are some observations based on multiple studies that we have reviewed in this paper. We reviewed population probably close to about 2.5 million subjects across more than 50 countries. So we looked into all those publications and we came up with this conclusion, which we published it in our paper. So women, one of the reasons also, one of the things that we are also seeing is that women are much underrepresented in cardiovascular clinical trials. So majority of clinical trials kind of consider men for their inclusions. They're not excluding women, but they are not looking for them. They're not seeking to have some women. And I would add also
something that the National Institute of Health, NIH, has recognized a long time ago, and it has enforced it in the recent years. And I would say in the last 10 years or so. They are asking all those proposals to be mindful of their inclusions for all across the board population, including women and underrepresented communities. And otherwise, they need to explain the rationale why they are not including women. Even in the studies that we conduct with animal studies, using mouse models or other type of models, we are also required to include female mice. And if we don't include female mice, then we have to come up with the right justifications. Let's say, for example, if somebody is looking into the prostate cancer, obviously they're not going to include female mice. So anyway, we are required now to justify why. And so this long era of non-inclusion for women in clinical trials actually prevented women from really gaining the opportunity to benefit from the idea. Also, younger women are not listening as such. This cartoon has been published by the National Public Radio, NPR, in 2015. As a result of some of the studies indicating younger women are seeing increases in cardiovascular, MI cases. And one of the attributions to that is that younger women wouldn't really listen to their heart. In many cases, they think this is just like emotions going through, but they're not really responding as fast as they're supposed to until the case becomes more complicated. So this audience wouldn't need much of explanation to this figure over here, which also appeared in our paper. The pathophysiology of this disease, which involve plaque erosions and spontaneous coronary artery syndrome, and all of that. So those are common for both. But when we get to the presentation, women are likely to have an atypical symptoms, not really identical to men. Although there are some new studies that shows that men and women they both present with similar symptoms. Also, symptoms to presentation is delayed with women. As I mentioned earlier, women are likely to think that this is just as passing emotions, maybe because of a stress of a sort, maybe because of this or that reason. So by the time they present themselves to the clinic, they are already having a progressive heart attack. So door to balloon time is delayed because of those representations, and also after they get to the clinic, how soon they are being admitted to the the ER, and how soon they are being entertained by their physicians and all of that. So that this brings some degree of disparities, regarding women versus men. Likewise, in the management and the outcome, so women are likely to, not to be aggressively treated, and utilization of reperfusion therapies might not be given into the right doses or timing. And then the worst in hospital and intermediate outcomes are also worsening in that case. And this is not just for women across the board, but is even more worse for women of color in the United States of America. So women, African Americans, Asians, and Hispanic, they are more likely to have more or actually worse risk factors profile. Utilization of reperfusions would decrease, and their outcomes would not be that great. So women have the worst outcome after ST segment elevation of myocardial infraction because of compared to women. And there is, of course, as I mentioned, a worse in the factor profile, risk factor profile, utilization, medications, and all of that.
in general, women have a worse outcome after coronary intervention, and due to older age, high rate of hypertension, diabetes, obesity, and other known risk factors, and this is being universally seen in majority of the countries. So I would not go through all these slides over here. I'm pretty sure this audience is familiar with how men and women they basically present themselves to the clinic after an episode. And also, as I mentioned, this is represent another area of disparities between those two sexes. So when it comes to those, recognizing risk factors or understanding, issues related to women, it is also very important that we should consider systematic inflammatory disorders, and we should very much consider pregnancy-related factors, not only during current ongoing pregnancies, but also from previous pregnancies. They all need to be taken in considerations in understanding women, risk factors to be able to improve the outcome for women. So as I mentioned, there is a disparities in presentation. Early data suggests that women with SES were more likely to present atypical symptoms compared to men. However, more recent data actually, or publication, did show that women could actually have equally, equal issues similar as chest pain compared to men. In the global registry of acute coronary events study, men and women presented equally with chest pain. However, women were more likely to have additional symptoms like jaw pain, like 10% versus 4% for men. Nausea, vomiting is about 32% compared to 23% in men. So women also tend to present to the hospital later, as I mentioned, because of their the women themselves could delay that, or their family members or people who are around them could kind of try to walk them away or talk them away from going to the emergency room. Try to convince them this is maybe just something simple. It will go away, and that will delay the the things. So disparities in the risk profile, as I mentioned, those a lot of information over here. But I would say one of the most important item in this is to pay attention to hypertension. And actually, the first presenter actually mentioned that to pay attention to the hypertension in women compared to men. Of course, both genders need to be taken in considerations with hypertension, but women are likely to present with hypertension 75% versus 55% in men, and also diabetes, which is very, very prominent, 29% versus 22%. So diabetes is a very strong risk factor for SES in women than men. So this needs to be also taken in considerations. Disparities in diagnosis modalities and diagnosis of SES. So there are a lot of studies out there mentioning that misdiagnosed and underdiagnosed or underinvestigated women compared to men to their male counterpart is a big issue. I would say I'm a clinical chemist, so I would relate more to troponin. So men are likely to have higher troponin compared to women, but that does not rule out, the idea that so this boils down to basically the reference ranges that we establish for men versus women. So if you are using the reference range for men to diagnose women, then we got to be entering into a problem. So in that case, we may underdiagnose women based on the troponin. So really and truly very important that we should pay attention to the differences in their, in their lab result, not only the imaging part, but also the lab result.
Outcomes, I think I alluded to that very much, saying that women are likely to experience worse outcome compared to men after PCI or with drug-eluting stents. And of course, there are a lot of recent studies in that regard. In one cohort of the combination of cohort that of a meta-analysis that has been put together of 700,000 patients, 31% female of that, showed that women presenting with STEMI had a higher in-hospital mortality compared to men, and also have a higher reinfraction, with odds ratio basically of 1.25 compared to men, and also have a major bleeding after, associated with this SES. Another meta-analysis of about 15 observational studies of 128,000, which has 25% females. And look even at the presentation or representations of women or females is very, very low in general. We understand premenopausal women are less likely to be at huge risk compared to male, but still that has been also discussed in my previous slide, saying that younger women are also showing higher incidence of MIs compared to male, to men who are already known to have those incidents in place. So those things in the outcomes also represent this. NST-MI, again, the same situation. So patients who in certain analysis that are being done with thrombolysis in MI trials, so also have shown that women had a higher crude risk of mortality compared with men. So I would leave this slide here to just move on to the next slide, which is likely to be my last slide, which is very interesting actually to come across this study. This is a study where showing a gender of the attending physician has been shown to impact women after basically impact the outcome after MI. So if a woman is being treated by a woman physician, she's more likely to benefit after MI. She's more likely to recover and have better outcome compared if she's been attended by a male physician. So this is a huge study being conducted in Florida. In Florida hospitals, Dr. Validar, this is in your state. It's a huge, cohort close to more than 500,000 patients were being analyzed between 1991 and 2010. A lot of work being done around this. I actually got to review this article extensively and to come up with those, outcomes. But the outcomes shows interestingly that the baseline mortality rates was about 11.9%. When the gender, concordance has been used, that has reduced the probability of death to 5.4. Such a significant reduction just by pairing female patients to their female, treating physician. So obviously, this is a huge area of disparity since we have across the board, across the world, we have less number of female cardiologists compared to males. And so obviously female cardiologists are likely to have some other privilege in understanding and treating their women counterpart of the women patients compared to the men. So this is very interesting outcome that we have come across. With that presentation, I would like to acknowledge the contributors to this paper. Haitham Kraishash, who is currently an intern at University of Maryland, Dr. Karari, who's an associate professor at the Wake Forest University, and Dr. Walty, who was a senior author in this paper
She's a cardiologist at the Harvard, University School of Medicine. And I would also like to acknowledge the ATVB Council Diversity Committee of the American Heart Association. Thank you very much for your attention. I will be more than happy to take any question, and I hope I'll be able to basically answer those questions. Thank you, Dr. Garelnabi. It was a real pleasure, and there is agreement that eventual question will be on the end, and almost everybody is very tired, so there are not so many questions. We're doing that on purpose. Thank you very much. It was really good talk, and now I will make a change in the program. So I suggest that we skip next presentation, which was supposed to be given by Muni Rubens, because he cannot present it physically. He already gave everything so that it can be presented, but I have a chance that Peter is available right now. Peter McGranahan is, I will like Peter for you to be next speaker, because I know you have 3 kids under the age of 5, so being available at this moment is something that we really hope to benefit from. So Peter, your time. Hello. Hello, can everybody hear me? Hello everyone, I am Muni Rubens. You need to I am speak a little biostatistician bit and closer clinical to the researcher mic, at Miami Peter. Cancer Institute here in Okay, Miami, Amir, I Florida. see Muni's And today I'll be presentation talking about adverse playing. outcomes in hospitalizations for Tell amyloid-related them, heart failure. Adile, zaustavi Muni presentation. We made a change, and Peter will now present alive. Okay. Okay. Hello, everyone. My name is Peter McGranahan. I am a data scientist at the Deutsches Herzzentrum der Charité, which is the German heart center at the Charité University in Berlin, Germany. I work among the medical data science team, and we have several artificial intelligence projects that we are working on, including a large language model project, which is what I will be presenting today. And the title is ChatGPT and Guideline-Directed Surgical Treatment Suggestions for Valvular Disease. As a brief background, at the university, we have a heart team who meets periodically to discuss individual patients and what treatment they should have when it comes to valvular heart disease. So, for example, SAVR or TAVI, this is one of the meetings that our heart team gathers to discuss the individual patient based on several factors that you can see on the right side. This is the heart team protocol that the cardiologists will go through for every patient. It includes calculating the Euro score and going through the patient's individual electronic medical record. And after filling out this protocol, the heart team will decide what treatment is best for that patient. They obviously use the guidelines to guide the meeting, but as most people know, the treatment decision, the final treatment decision is usually weighed subjectively by the cardiologist or the cardiac surgeons, and the clinical guidelines or the data may not be readily available. So there was a need to create something called a virtual heart team that would gather and analyze all of the patient's data and provide a computerized second opinion. So one of the projects that we did for the virtual heart team was to test whether ChatGPT
can actually suggest the proper treatment when it comes to surgical valve replacement or transcatheter valve replacement. So we leverage ChatGPT, both version 3.5 and version 4. We use the API to input the patient data as far as the raw text from the clinical notes. We picked 40 of the patients that were previously referred to the heart team, and this was from the year 2019. The picture on the right, you could just see what the prompt intro for the ChatGPT was. So we said, assume a person is with severe aortic valve stenosis. And then based on the guidelines, would ChatGPT recommend TAVI or SAVR? And to please answer short. After we ran all 40 patients through this, we used the heart team protocol documents, the final decision that was entered on that heart team protocol document as the ground truth. So we compared the ChatGPT decision to the expert decision from the previous heart team meeting. Of the 40 patients, 9 had received surgical aortic valve replacement and the other 31 received TAVI. And all the patients had sufficient data for the extraction and data entry into ChatGPT. On the bottom left, we could see ChatGPT version 4 performed best or better than ChatGPT 3.5. It performed also better when we included a summarized template form of the raw text from the medical record. So first, we only fed ChatGPT the raw clinical notes as free text. That's what we could see the accuracy of about 75% compared to when comparing to the expert decision. Then we we manually wrote a template form for the summarized version of that medical record, and that's what you see sum is. So when we summarized in a pipe delimited template form the medical records and included the all the patient's data from that, of course, the more structured the data was, then the better the accuracy was. And we can see also similar results as far as Cohen's case statistic, as far as the reliability of the accuracy goes. ChatGPT 4 performing better and providing the summary data rather than the raw text improved the accuracy and the reliability. So although it was a relatively small study of 40 patients, the results seem promising. We are considering adding this into our decision support tool for the virtual heart team. And what we are also trying to do is to automatically structure the data so it can be fed into the ChatGPT API, because it's the raw text and the free text that is causing the lower accuracy. But we are using ChatGPT version 4 to be integrated into our broader clinical decision support system. And this would help the heart team have an automatic decision, second opinion, let's say, according to what the guidelines would say. So rather than sitting in the heart team and going through every flowchart of the guidelines, we can immediately prompt ChatGPT on the individual patient and what the guideline recommended treatment decision would be. And this would guide the heart team discussion. And that is what we see here on the bottom right, is
as far as the ChatGPT responses, of course, it would go through expert review, but at least it would provide decision support. And the final ChatGPT recommendation can also be included in the Heart Team Protocol document. And with that, that is all I have. And I would like to thank the organizers for this invitation to speak. And I look forward to the next meeting. Thank you. Thank you, Peter. You're always modest in your presentation. I will just tell people that you are one of, let's say, rising star and biggest expert in this field on both sides of Atlantic Ocean, in US and in Germany. So thank you very much, and I'm looking forward to some of this presentation in the future. Thank you. So if now Dr. Fazlibegovic, in interest of the time, do you want us to skip one of the recording presentations because we are already very well behind the schedule? So they can be, of course, they will be posted on the web page. But if you want, we can skip either presentation of Dr. Rubens or Dr. Saxena, if it will save us some time. You are muted, Dr. Fazlibegovic. Muni presentation is in video. Yeah. So let's go with Muni's presentation and let's skip Anshul Saxena presentation because we have both of them as a video. Okay, so now we can have a Muni presentation if that's okay with Adil. Okay. These are one of your. Hello everyone, I am Muni Rubins. I am biostatistician and clinical researcher at Miami Cancer Institute here in Miami, Florida. And today I'll be talking about adverse outcomes in hospitalizations for amyloid-related heart failure. So we all know that heart failure is one of the most common causes of morbidity and mortality worldwide. And cardiomyopathies are one of the most common causes of heart failure. And cardiomyopathies are defects in the cardiomyocytes leading to structural and functional defects in the heart. There are two major types of amyloid cardiomyopathy. One is transthyretin amyloidosis cardiomyopathy, in short form called ATTR, and immunoglobulin light chain cardiomyopathy or AL cardiomyopathy. And ATTR cardiomyopathy is a slow and progressive disorder. And in this, transthyretin deposition occurs in the cardiac tissue, gradually leading to ventricular hypertrophy and diastolic dysfunction and eventually heart failure. Now, transthyretin, which is the serum-bound transporter of thyroxine and retinol-binding protein, this accumulates in the extracellular insoluble amyloid residue in the myocardium, and that leads to hypertrophy of the cardiac myocytes. And etiologically, ATTR cardiomyopathy has two forms. One is the genetic form and the other one is the non-genetic form. So amyloid fibrils develop because of disrupting mutations as seen in hereditary ATTR amyloidosis, that is HATTR, or because of age-related degenerative mechanism as seen in wild type ATTR amyloidosis or WT-ATTR. So the aim of this study was to find trends in amyloid-related heart failure, hospitalization, and associated hospital-related outcomes using a large database. So this study was a retrospective analysis of national inpatient sample data collected during 2016 to 2019, that is 4 years.
And national inpatient sample is the largest all-payer inpatient data in the United States. And there are around 35 million hospitalizations per year. And the patients included in this study were more than 41 years of age and admitted with heart failure. And in these hospitalizations, that is in these heart failure hospitalizations, amyloid-related heart failure was identified through International Classification of Disease 10th Revision Clinical Modification Code or ICD-10-CM codes for amyloidosis. The primary aim of the study was, primary outcome of this study was in-hospital mortality, and secondary outcomes were prolonged length of stay, mechanical ventilation, mechanical circulatory support, use of vasopressors, and disposition or discharge other than home. So during the study period, that is 4 years from 2016 to 2019, there were 4.7 million heart failure hospitalizations. That is 4.7 million heart failure hospitalizations. Of these 4.7 million heart failure hospitalizations, 0.4%, that is around 16,955 hospitalization heart failure hospitalizations had amyloid cardiomyopathy. In both amyloid and non-amyloid related heart failure, most of the hospitalizations were in the age group more than 75. Followed by 65 to 74 years in amyloid related heart failure and 41 to 64 years in non-amyloid related heart failure. And most amyloid and non-amyloid related heart failure hospitalizations were in male patients. And most of the hospitalizations in both groups, that is amyloid and non-amyloid, were white patients, followed by Black or African Americans, Hispanic, and other races. Now, Ja sam izgubio ton, ja ne čujem. Jel imate vi ostali to zvuk? Sad će ponoviti ovo samo. Ne čuje se ništa. Ili se blokirao. Izgleda Ajmire neka je tehnička greška u ovom snimku, pa ćemo je staviti na web stranicu kada nam ponovo pošalje Muni, a možemo ići dalje. Ili kad je popravimo, vidjet ćemo. Stavit ćemo Dobro, na web stranicu. sljedeći bi, da li, provjeri sa Adilom, da li imamo snimak Anšule Suksene prezentacije? Imamo. A možemo li je sada eventualno vidjeti? Možemo. Ajde. Ajdemo se nadati da je u redu. Ja.
Nema zvuka. Nema. Ajde. Hello, my name is SRCA. I am currently Da li se working čuje, at Mire? Southwest Health South Florida as a manager of biostatistics. Vrlo slabo, mora se pojačati to malo. Today I will be presenting my study on the impact of the COVID-19 100% je hospitalizations pojačano, for coronary artery takav je revascularization snimak. results from California State Inpatient Database. So a little background information regarding the study. So as we all know that despite efforts to decrease cardiovascular risk factors and advancements in treatment and management of cardiovascular complications, coronary artery disease continues to be a major cause of morbidity and mortality in the United States. Patients with advanced stages of coronary artery disease require procedures such as PCI and CABG to prevent mortality. However, due to COVID-19 pandemic, there has been substantial decrease in hospitalizations for these procedures. This has also been complicated by the precautionary isolation measures for COVID-19 containment, resulting in delays and postponement of substantial number of procedures, especially the ones that were elective. And because of delays in coronary revascularization procedures, mortality and complications increased. In addition, patients may also be unwilling or hesitant to seek treatment due to concerns about acquiring COVID-19 infection, and clinicians could also be worried about exposing their patients or themselves to additional risks due to hospitalizations. So in this study, we intended to understand the impact of COVID-19 pandemic on PCI and CABG hospitalizations and outcomes using a large national database. The current study was a retrospective analysis of data collected and stored in California State Inpatient Dataset during 2019 and 2020. The SID database was developed by the Agency for Healthcare Research and Quality as part of the Healthcare Cost and Utilization project and includes statewide inpatient clinical data of patients admitted to the hospitals within the California state. All adults and those who are hospitalized for PCI, CABG, or COVID-19 uh, within California during 2019 and 2020 were included for the analysis. International Classification of Diseases 10th revision, clinical modification, which is ICD-10-CM, diagnosis and procedure codes were used for identifying patients. The primary outcome of the study was in-hospital mortality, and secondary outcomes were hospital length of stay, stroke, acute kidney injury, and mechanical ventilation. Propensity score matched analysis was done to compare adverse clinical outcomes after PCI and CABG between 2019 and 2020.
In addition, conditional logistic regression analysis was conducted to find the association between independent variables and outcomes. So here are the important results. In the figure, panel A represents the monthly trends of hospitalization rate for PCI. Panel B shows monthly trends of hospitalization rates for cabbage, and panel C is showing hospitalization rates for COVID-19. Vertical line corresponds to January 2020, when the first confirmed COVID-19 case was reported in California. And as we can see or refer from the figure, the number of PCI hospitalization decreased from over 26,000 in 2019 to 22,000 in 2020. So it was a relative decrease of 15%, and the trend was statistically significant. Likewise, the number of cabbage hospitalization decreased from um, approximately 16,000 in 2019 to 13,500 in 2020. So that was a relative decrease of 16%, and this too was statistically significant decrease. However, hospitalization for COVID-19 increased from 19 to 46,000 during 2020. So this figure and panels show density plot for density function of propensity score matching for patients hospitalized for PCI and cabbage. And panel A is PCI before propensity score matching, panel B PCI after propensity score matching, and panel C cabbage before propensity score matching and cabbage after propensity score matching. Uh, Here is a demographic and clinical characteristic table for patients undergoing PCI during 2019 and 2020. And both before and after propensity score matched analysis is shown. So this is a bivariate analysis where by year, mainly demographics and some of the clinical risk profiles were analyzed and reported. In demographic characteristics, uh, before propensity score matching, we can see that there was a difference in distribution of race between the 2 years, and also uh, atrial fibrillation, then obesity, then coagulation disorders, liver diseases, and history of PCI and cabbage, and tobacco use, then cardiac arrest, and Alex-Hauser comorbidity index. All these variables were significantly different between the 2 years. However, after propensity score matching, all these variables that were used for the analysis, these were not statistically significant as expected. So similar to prior table, this is a demographic and clinical characteristic table for cabbage or patients undergoing cabbage during the 2 years. Similar format is presented where before and after propensity score matched analysis or results are shown here. And as we can see, the p-values here, that atrial fibrillation or the difference between the 2 years or cases who were hospitalized, there is a difference, then
We can also see coagulation disorder, then liver diseases, as well as Alex-Hauser comorbidities. Comorbidity index was different between the 2 years. And after the propensity score matched analysis or matching, all these variables did not have any statistical or statistically significant differences between the 2 years. So in this figure, we can see after running the multivariate logistic regression, we can see that among cases who underwent PCI, the odds of mortality was high with 1.12, and the 95% confidence interval was over 1. Lower was 1.01 and upper limit was 1.24. Length of stay was also in the same direction, although all other odds ratios except acute kidney injury and mortality, uh, other odds ratio were not statistically significant. Our study had several limitations. Some of those are listed here, and since we used ICD-10 codes for identifying diagnosis and procedures, there could be some misclassification bias due to coding errors. Since SID is an administrative database, we could not get information on variables such as severity of symptoms, symptom onset, and treatment delivery. Lab values, imaging results, and medications. So therefore, the effects of these variables on outcomes could not be ascertained. SID database deletes all personal identifiers for ensuring confidentiality of the collected data. This process obliterates the distinction between index case and readmitted cases, and every hospitalization was considered an independent new admission. This could have resulted in overestimation of the hospitalization rate in our study. So in conclusion, there were substantial decrease in PCI and CABG hospitalizations during the COVID-19 pandemic. The rates of adverse clinical outcomes such as mortality and acute kidney injury increased among PCI hospitalizations. However, none of the adverse clinical outcomes showed changes among CABG hospitalizations. Despite occasional fluctuations in PCI and CABG hospitalizations, they still have not returned to pre-COVID-19 levels. The results of our study could be helpful in informing disruptions in coronary revascularizations due to COVID-19 surges in the future. Initiatives such as encouraging patients to receive treatments and controlling the spread of COVID-19 should be instituted to improve PCI and CABG hospitalization. Viewers and listeners are encouraged to please go and read our study, which is published in the Journal of Coronary Artery Disease, and the title of the paper is The Impact of Coronavirus Disease 2019 on Hospitalizations for Coronary Artery Revascularization, results from the California State Inpatient Database. And I'd like to acknowledge and thank my co-authors, Dr. Rubins, Dr. Ramurthy, Dr. Juan Ruiz Piles, Dr. Chaparro, and Dr. Jimenez. And that concludes this presentation. Thank you very much for listening.
Ok. Ovo je bio interesantan tok, ali Anšul je tako pričao da ja ozbiljno razmišljam da downloadujem ovu prezentaciju i koristim je za uspavljivanje kad uveče ne mogu da spavam. Mada je tema bila interesanta, ali ton je bio fantastičan. Ja sam bio ne baš tako daleko od toga da počnem da kunjam. Ok, sljedeća prezentacija je izgleda moja prezentacija i znajući Emira Fazlibegovića, on će me natjerati da govorim na našem jeziku, iako su svi moji slajdovi na engleskom jeziku. Tako da sada treba da nađem gdje mi je... Aha. Ok, je li vidite moje slajdove? Vidimo, samo full screen. Ok. Znači ovako, da to kažem na našem jeziku, kompjuteri su nevjerovatno napredovali u zadnji, od kako sam ja objavio prvi članak iz kardiologije, zadnjih 25 godina kompjuteri su sada jedno 70.000 puta moćniji. I naravno to se počelo odražavati i to pozitivno na kako se pišu i rade članci. American Heart Journal kaže svojim autorima da oni treba da razviju njihov statistički analiza plan tako da bude tako jednostavan koliko, oni to kažu ovako, as simple as possible, but as sophisticated as needed. Zašto se to u stvari radi? Ovo je apstrakt na engleskom jeziku, ali za nas sam ja napravio ovaj apstrakt. Šta se u stvari dešava? Kad se predviđa rizik od kardioloških loših outcoma, tradicionalno se mi oslanjamo na regresione modele. Bilo linearnu regresiju, bilo vremensku regresiju, bilo Cox regresiju, bilo survival analysis i te metode su sasvim u redu, međutim, te metode ili modeli imaju ograničenja koja su prije svega proizvoljena time što regresija ima svoja ograničenja. I regresija ima ograničenje u tome što za svaki model broj varijabli koji će biti značajni zavisi od broja outcoma. Na primjer, ako radite analizu od 10.000 elective procedura PCI i samo je 30 pacijenata umrlo, 30 sa pravilom od 10%, jedino 3 prediktora mogu biti značajna u tom modelu. Zbog toga treba pristupiti novim, boljim metodama i modelima i oni su takozvani modeli koji se koriste u machine learning ili u mašinskom učenju. Ovaj primjer koji ću ja probati da prikažem i trudit ću se da budem brz je predviđanje smrtnosti nakon akutnog infarkta miokarda gdje smo mi koristili podatke iz Duke database, imali smo 13 laboratorijskih markera, imali smo sve demografske markere i onda smo probali da vidimo šta sve može da se učini i koliko može da se radi. Znači ovo smo radili. Trebamo da ilustrujemo ovdje zašto su dobre machine learning metode, zašto regresijske metode tu nisu dobre, šta se može preuzeti umjesto tih metoda, šta su machine learning metode i da ilustrujemo to na nekom primjeru. Ovo je otprilike problem kako ga ljudi vide, da u apstraktu ti napišeš ono što se vidi kroz ove prozorče, a onda kad otvoriš vidiš da to baš unutra i nije onoliko kako bi to trebalo. Znači moj rad bi bio ovdje da
navedem koje ilustrativne podatke sam koristio, da kažem da su razlozi zašto ne možemo koristiti regresiju analizu to jer ne postoji linearnost, ne djeluje jedan faktor cijelom dužinom. Primjer od toga je starost ili age. Nije isto kad se poveća, kad gledaš u modelu, je starost pacijenta sa 40 na 50 godina kao sa 75 na 85. Onda postoji takozvana heterogeneity, odnosno interakcija između varijabli, postoji veliki broj varijabli. I onda mi tu dođemo sa machine learning metodama koje otprilike rade na bias variance trade-off. Bias je koliko dobro te modelira te prezent, te podatke koje imaš, a varijansa je ako to isto ponoviš na drugim podacima koliko dobro će taj model raditi. Zašto? Jer mi hoćemo da napravimo model na jednim podacima koji ćemo onda koristiti za predviđanje rezultata na drugim podacima. Kako dobro model radi na prvim podacima je, ako dobro radi onda ima mali bias, ako dobro radi na drugim podacima onda ima malu varijansu i onda tu mi kada se borimo i trudimo da nađemo koji je najbolji način. I naravno onda zavisi od toga, pošto ima puno metoda, da vidimo koji su ti metodi, koliko su važne svaka od varijabli i onda treba razmisliti, nije uvijek samo predviđanje šta će se desiti. Nekad je time to event, što je praktično kad radimo survival analizu, nekad imamo kontinuirani outcome kada gledamo na primjer ejection fraction, a nekad imamo i multikategoriji kad pokušamo da predvidimo nešto što će biti na skali 1, 2, 3 i 4. Ok, znači šta smo uradili? Gledali smo u podatke koji su uzeti sa Duke University database, gledali smo podatke onih pacijenata koji su primljeni na emergency department sa dijagnozom acute myocardial infarction i onda smo gledali sve njihove moguće podatke koje smo mogli da izvučemo. Prvo smo počeli od 13 laboratorijskih testova, ali kad koristiš laboratorijske testove, često imaš njih ponovljenih. I onda treba da se odlučiš hoćeš koristiti prvi ili zadnji ili srednju vrijednost ili prosječnu vrijednost ili najmanju ili najveću. Tako da se onda pojavilo da imamo 43 varijable, a onda još imaš comorbidity, a samo je 100 ljudi umrlo. Kada imaš 100 ljudi koji su umrlo, onda u logističkoj regresiji ne možeš da imaš više od 10 outcoma, to je takozvano pravilo 10%, koje su varijable važne. I u čemu? Ako išta zapamtite od ovoga, zapamtite da su machine learning metodi imaju dobar presjek sa regresionim modelima, da se preklapaju u tome što kad obodvoje radi, onda imaš akuratnu i preciznu predikciju, rezultati su stabilni i dobro razumiješ podatke, ali da su oni praktično rođaci, ali su malo razdvojeni. A šta je u stvari kod machine learning? Svi sada pričaju machine learning. Peter je pričao kako u ChatGPT možeš da zovneš machine learning i sada praktično dolazi do toga da na dosta slučajeva da medicinske podatke kad ih gledaš, ne gledaš ih više samo koju korisnu informaciju ja mogu eventualno da izvučem iz ovoga. Vrlo često sada ljudi, pošto ima puno, govore koji artificial intelligence metod i algoritam mogu da primijenim na ovo. I to je ono što sada je izazvalo ogromnu buru i Sjedinjenim Američkim Državama i u nekim zemljama Europe i onda treba da vidimo kako da na najbolji način to radimo. Znači, machine learning metodi se mogu podijeliti na one koji pomalo popravljaju regresioni metod,
onda oni koji su zasnovani na drvetu i onda treća grupa u koju strpamo sve ono što ne možemo strpati u prve grupe. Metodi koji su dodatak na tradicionalne regresivne metode su, mogu se grupisati u selekcione, regularized, derived i generalized. I oni su, evo ovdje izlistani. Ja praktično držim kurseve iz ovih nekih oblasti, tako da nema potrebe da vas gnjavim detaljima. A šta je interesantno, ja stvarno volim classification and regression trees. To je stablo, ovo crveno je važno. Ideja je da se imitira način kako doktor može pristupiti pacijentu sa serijom pitanja tako da bi onda došao do onoga šta je stvarno važno. To izgleda ovako. Kompjuter je u stanju da pogleda u sve moguće varijable. I vidite, na početku rekli smo da je smrtnost 5,2%. I ako pogledaš u sve varijable, šta najbolje razdvaja pacijenta u dvije grupe iz koliki je CO2 minimum. I ako je veći od 16, jednak 16, onda je smrtnost u toj grupi samo 4%, a u ovoj drugoj grupi smrtnost je 0,3 ili 30%. I onda kad se ovo razgrana, gleda algoritam šta je u sljedećoj grupi. Tako da kad ovo uradite, možeš vrlo lako da vidiš u koju grupu pripada tvoj pacijent. I kako da ga onda na koresponding način trenirate. Naravno, ako ima sad tehničkih stvari kako ovo radi, kad ne važe, kombinacija svih ovih trih je uradiš jedno pa nije dobro, pa uradiš neko, pa onda ima bugging, boosting, rezanje na panjeve i tako dalje, ali je to u principu jedan dobar metod. Drugi dobar metod je najbliži susjed i neural networks. To je taj deep learning i to je sada šta ChatGPT, artificial inteligencija radi. Onda kad smo mi to uradili na svim modelima, onda smo vidjeli kako se mjeri. Uvijek se može napraviti model. Ali prvo pitanje kad napraviš predikcioni model je koliko je dobar tvoj model. Naravno, tu sad postaje pitanje, a kako mjeriš kvalitet svog modela? Mjeriš ga, evo ja sam ovdje uzeo 4 kriterija. Najpopularniji, najviše se koristi C-statistics ili concordant statistics, ona se još zove ROC ili AROC, Area Under the Curve, i za ovaj model ona je bila 0,7, ne baš naročito jaka. Kad smo primijenili forward selection dobili smo 76, malo bolji, Lasto je dalo 75, Ridge je dao 75, Principal Component Reduction nije bila dobra, Generalized model je bio tu negdje, tako da u principu ili forward selection ili boosting bi bili dobar način da optimizuješ ovu populaciju. Sljedeći kriterij je squared error loss, što je veći, više si pogrešio. Treći je logistic loss, tu onda gledaš da uzmeš najbolji broj. I naravno vrlo važan je misclassification rate, koliko pacijenata svaki model pogrešno klasifikuje. Ok, ovo je kraj moje kraće prezentacije. Ja imam još dodatnih nekih 15-20 slajdova, ali pošto mi je Emir dodijelio samo 10 minuta, to je otprilike ono što ću ja reći. Vi ćete moći vidjeti ove slajdove na svojoj stranici. To je otprilike to. Hvala Emire na izvrsnoj prezentaciji, na dobrom zaključku vezano za obradu statističku poređenja, na primjer Amerike i nas. Vidimo da je tu zakon brojeva i da je američka statistika ono što nas pobija, evo, u svim ovim dosadašnjim prezentacijama naših prijatelja iz Amerike.
Ujedno još jednom se zahvaljujem svim učesnicima u ovom simpozijumu, u prvom dijelu simpozijuma. Ja preuzimam vođenje drugog dijela. Diskusiju nećemo voditi jer su ovo kao najnovija dostignuća u kardiologiji prezentirani na našim američkim i evropskim kongresima, tako da ta tema onda ne dozvoljava, u stvari dozvoljavala bi diskusiju, ali nema potrebe jer je to ono što je prezentirano na našim kongresima. Ako se slažete, nastavit ćemo odmah dalje i nastupam ja sa svojom prezentacijom novine sa Evropskog kongresa 2023. u Amsterdamu. Vidite li? Ja se nadam da vidite. Znači, povodom Svjetskog dana srca 29. septembra, naš internacionalni naučni simpozijum Srčana slabost, novine sa Evropskih i američkih kongresa, novosti sa Evropskog kongresa kardiologa u Amsterdamu. Evo, ovo je ulazna zgrada sa zastavima Evropskog udruženja. Ovo je profesor Franz Weidegger, predsjednik Evropskog udruženja sa svojim komitetom ili programskim auditorijem. Profesor John McMurray je predstavio da je na kongresu predstavljeno 9 hotline sesija, 17 prezentacija o najnovijim istraživanjima, podaci 115 kliničkih ispitivanja, 3.500 sažetaka sa 3.000 istraživača iz 86 zemalja, 240 intrigantnih kliničkih slučajeva, 200 plenarnih edukativnih sesija, 18 velikih debata i još mnogo toga. Prezident-elekt profesor dr. Thomas Lusher je iznio strateški plan za 2023-2028. Evropskog udruženja kardiologa i istakao je dobrodošli su svim onim koji su spremni za transparentno upravljanje sa pouzdanim znanjem, efikasno isporučenim, fokusu na personalizirano liječenje, uz ekološku održivost, visok kvalitet podataka u istraživanju i iskusno članstvo bogato nagradama i benefitima. Thomas Lusher je istakao da je S društvo dobrodošlice sa poštenim i transparentnim upravljanjem, sa posvećenosti pacijentima i broji preko 4.000 aktivnih volontera i više od 100.000 članova iz svih kardiovaskularnih profesija i karijera širom svijeta, da je zasnovano na partnerstvu sa mnogim različitim organizacijama gdje se obezbjeđuje kolektivno donošenje odluka radi S jedinstva. Inkluzivnost i poštovanje i empatija među ljudima, kultiviranje snažnog osjećaja timskog duha, promoviranje jednakih mogućnosti i aktivno se zalažući za povećanje zastupljenosti svih naših nacionalnih udruženja, Thomas Lusher je dao ove strateške pravce. Tu prepoznamo gdje smo mi. Jasno upravljanje pomaže u pravičnosti, transparentno kolektivno donošenje odluka. ES-om trenutno upravlja 34-člani odbor gdje se održana kredibilnost, financijska održivost i liderstvo. Etički odbor, etički kodeks poštuje se i deklaracija o upravljanju sukobom interesa je vrlo važan segment u radu Evropskog udruženja. Promoviranje ljubaznog, transparentnog i otvorenog društva, cilj je stvoriti osjećaj otvorenosti i inkluzivnosti u svim aktivnostima, podržati svakog člana u njegovoj karijeri i u našoj zajednici i to sve može da obezbijedi Evropsko udruženje. Zbog to napora u radu Evropskog udruženja
dodijeljene su i zlatne medalje za 2023. godinu. Tu je prvi profesor Bertrand Pitt, pionir u liječenju srčane insuficijencije, koji je vodio ključna klinička ispitivanja. 91 godinu ima, iako je, kaže, posao zabava, porodica je jednako važna i potrebno je uspostaviti pravi balans. Profesor Bertrand Pitt je radio brojne studije, tu je SOLD, Elite studija o AC inhibitorima, tu je RALE studija o spironolaktonu, tu je FESUS HF studija sa eplenemonom, antagonistima mineralokortikoida, RALE studija o mineralokortikoidima, zatim brojne studije Fidelio DKD i Figaro DKD o nesteroidnim mineralokortikoidima i njihovim uticajima na pacijente sa hroničnom bolešću bubrega i dijabetesom tip 2. Drugi dobitnik je Arthur White. On je genetičar, dobio je zlatnu medalju za istraživanje o naslijeđenim srčanim bolestima povezanim sa iznenadnom srčanom smrću koja je promijenila budućnost za mnoge osobe u riziku. O njemu ćemo čuti u narednom izlaganju našeg predsjednika radne grupe za bazična istraživanja, profesorice Samre Međedović. Treći dobitnik je Silvia Giuliana Priori iz Pavije iz Italije, koja je dala značajan doprinos razumijevanju genetskih mehanizama uključenih u naslijeđene aritmogene sindrome i razvoju genskih terapija koje spašavaju život. Profesor Francesco Cosentino, koji je predsjednik Cardiopology Group Evropskog udruženja, istakao je one stvari i ciljeve kako i na koji način pomoći zemljama da obnove ili kreiraju nacionalne akcione planove kako bi osigurali da kardiovaskularno zdravlje dobije prioritete politike koji su proporcionalni trenutnom teretu kardiovaskularnih bolesti. Ne tražimo ništa više, ali vjerujemo da naši pacijenti ne zaslužuju ništa manje. Prepoznajte ovdje gdje je ta uloga naših vlada, naših zavoda na ovom planu u prevenciji kardiovaskularnih bolesti. Profesor Francesco je istakao da je komunikacija prvi korak, da je rad ove Cardiopology grupe vrlo važan u evropskom planu jer daje poentu na slabo razvijene i nerazvijene zemlje u Evropskom udruženju kardiologa. Apstrakt dana je bio da li lipoproteini igraju ulogu u bioprotetskim aortnim valvulama i njihovoj degeneraciji. Ispitivanja su vršena i smanjenje lipoproteina može smanjiti degradaciju bioproteza, je bilo interesantno pitanje za buduća istraživanja i predloženo je da se to nastavi. Hotline sesija o antikoagulantima kod pacijenata sa atrijalnom fibrilacijom, sa visokim epizodama visoke frekvence, dvostruko slijepo ispitivanje pokazalo u NOAA-AFNET 6 studiji koje je vodio istraživač da je efikasnost, rezultati NOAA-AFNET studije jasno sugeriraju da se zahtijeva EKG dokumentacija atrijalne fibrilacije prije početka oralne antikoagulacije. Znači, nema početka antikoagulantne terapije ako nismo elektrokardiografski dijagnostikovali tu fibrilaciju. Također, dr. Pierre de Haro iz Marseja je pokazao efekte TER-a, da li TER može pomoći u pacijentima sa mitralnom regurgitacijom. Srce, tim za srce treba da razmotri TER kod pacijenata sa teškim mitralnim regurgitacijama i to kod pacijenata sa Euroskorom 2 većim od 4 i kod pacijenata stariji od 75 godina. TER je ta transendo intervencija na mitralnoj valvuli. Dr. Pierre de Haro je prezentirao STOP-DAF3 studiju kod pacijenata sa neakutnim koronarnim sindromom. Preporučuje se 1 do 3 mjeseca dvojna antikoagulantna terapija kod pacijenata sa visokim rizikom za krvarenje nakon PCR.
Znači, ostaje dvojna antiagregantna terapija kao pravilo. Da bi treba ostati standardna strategija za PCA čak i u eri stenta koji postepeno otpušta novu generaciju lijekova. Znači, bez obzira na vrste stenta, dvojna antiagregantna terapija treba da se nastavi. Simone Biscaglia je prikazala u hotline sesiji koliko je tretman pacijenata sa starim miokardnim infarktom i sa multisudovnom bolešću u FIRE studiji i pokazali su da su rezultati sugerišu da kod starijih pacijenata sa infarktom sa multivaskularnom bolesti treba rutinski provoditi potpunu revaskularizaciju vođenu fiziologiju. Znači, sve stenoze treba da se dilatiraju. Multistart AMI Castel HTX i FRAIL AF studije su pokazale njihovu konzistentnost tako da smanjenje opterećenja atrijalne fibrilacije, poboljšanje ejekcione frakcije lijevog ventrikla i uvrštavanje pacijenata na listu za transplantaciju ne treba odlagati bez obzira na dugo vremeno čekanja i visok mortalitet na listi čekanja. Studija FRAIL AF je ispitavala efikasnost i sigurnost prelaska slabih starijih pacijenata sa AF sa antagonista vitamina K na NOAC i pokazala je da je veći rizik od krvarenja kod NOAC-a i nije nadoknađen nižim rizikom od tromboembolijskih događaja. Znači, tu su negdje isto, samo je komfortnije NOAC-e uzimati u odnosu na antagoniste vitamina K. To je FRAIL AF studija. Hotline sesija 5 je prikazala transretinensku amiloidnu kardiomiopatiju i njen efekat liječenja, tako da je pokazao da acoramidis, novi lijek, ima potencijal da bude efikasna i sigurna alternativa tafamidisu za liječenje ove amiloidne kardiomiopatije. Tiffany Peterson iz Londona je ispitivao u studiji ARREST da li je ubrzani transfer reanimirani pacijenata sa vanbolničkim srčanim zastojem u centar za srčani zastoj smanjuje smrtnost. Pokazao je da kod 63 pacijenta u obje grupe, znači nema razlike statističke i predloženo je da se ne pravi ta glupost, da se hitno vode u te centre i da se ti centri nema potrebe da razvijaju, bolje je te centre pretvoriti u nešto drugo. Advent studija, profesor Vivek Reddy, je korištenje PFA katetera u 607 pacijenata pokazao je da je PFA bio efikasan i siguran kao konvencionalna termalna ablacija i bio je povezan sa bržim vremenom procedure, bilo je više izlaganja rengenskim zracima do duše, ali rezultati su bili bolji. Rezultati ECLS šoka nisu pokazali znači smanjenje trodnevnog mortaliteta sa ranom ECLS terapijom i povećanje broja komplikacija kod pacijenata sa infarktom i kardiogenim šokom. Znači, nedostajali su uvjerljivi dokaze o efikasnosti i sigurnost nadogradnje na terapiju resinhronizacije srca kod pacijenata za zatajenjem srca sa smanjenom frekvencijom izbacivanja koji imaju ugrađene pacemakere ili defibrilatore. Profesor Bela Merkli je ispitivala u Budimpešta CRT upgrade studija efekat defibrilatora i istakla je da ovi nalazi podržavaju izvođenje SRT nadogradnje u ovoj ranjivoj populaciji pacijenata, treba izvršiti odmah i bez odlaganja. Hotline sesija Red CV, nitracin, diktat AHF i push AHF studije pokazale su da prevencija nefropatije izazvane kontrastom i novih pristupa diurezi, budući da u zajednici ima toliko odraslih osoba sa hroničnom opstruktivnom plućnom bolesti i dijabetes mellitusom tip 2, ovaj pristup bi mogao pretvoriti desetine hiljada novih dijagnoza kada se primjenjuju za opštu populaciju. To je rezultat Red CVD klaster randomiziranog pragmatičnog ispitivanja koje nije dobilo podršku. Dan Jones
je ispitivao neorganski kalijum nitrat jednom dnevno u prevenciji cina, te bubrežne oštećenja. Ovi nalazi bi mogli imati važne implikacije na zdravstvene sisteme, smanjenja tereta cina i povezani produženi prijema dijalize i značajnih troškova. Znači, da ima smisla neorganski kalijum nitrat u prevenciji te nefropatije. Profesor Zahari Cox iz Nashvilla, USA, je istakao u diktate AHF studiji efikasnost i sigurnost dapagliflozina. Vidjeli smo i u našim izlaganjima naših prijatelja iz Amerike, da podaci podržavaju rano započinjanje primjene dapagliflozina da bi olakšala dekongestiju, brzu i bezbjednu optimizaciju medicinske terapije prema smjernicama. Jozin de Maten sa Univerziteta Groningen iz Niderland je ispitivao iz PUSH AHF studije vođenom natriurezom i istakao je da kliničar bi morali razmotriti diuretičku terapiju vođenu natriurezom kao prvi korak ka personaliziranom pristupu liječenju kod pacijenata sa akutnom HF kako bi se poboljšala dekongestija. Iz Kine nam dolazi Right OncoDV o sargliflozinu 2 inhibitorima i ukazao je ispitivanje vršeno antikoagulanci, enoxaparin, nefrakcionirani heparin i bivalidin i nije bilo preveliko krvarenja na globalnom od ove 3 grupe antikoagulanasa. OncoDVT je ovo je prvo jedino randomizirano ispitivanje koje pokazuje superiornost dužeg trajanja antikoagulantne terapije u odnosu na kraće kod pacijenata sa dubokom venskom trombozom. Profesor Mikhail Kosibord iz St. Luke's America Heart Institute, Kansas City-a, istakao je rezultate DARE 19 Recovery Active 4A studije, procjenu inhibitora kod transportera natrij glukoze 2. Profesor komentariše da je njihov rutinski prekid tokom akutne bolesti za pacijente koji ih primaju zbog drugih indikacija kao što su zatajenje srca, hronična bubražna bolest ili dijabetes tip 2 izgleda nije opravdan. Znači, kod pacijenata koji te lijekove primaju, treba te lijekove i nastaviti bez obzira na dodatne bolesti. Hotline sesija je prikazala Birisk, Aramis i Dump-Weiss 2 studiju, novi tretman za akutni miokarditis i procjenu minimiziranja atrijalnog pacinga kod pacijenata sa disfunkcijom sinusnog čvora. Kao što rezultati pokazuju da je minimiziranje pacinga ne koristi pacijentima sa disfunkcijom sinusnog čvora. Ja-Ling Han iz Kine, Opt-Birsk studija, 9 do 12 mjesečna dvojna antiagregacijska terapija nakon implantacije stenta, ovo što je i naše evropske studije pokazale, povećana stopa MACE u grupi koja je primala klopidogrel plus aspirin, bila iznenađujuća i može biti zato što su hemoragični događaji koji su češći sa tekućijom dvojnom antiagregantnom terapijom mogli biti povezani sa adrenergičnim stanjem s povećanom agregacijom trombocita zbog hipotenzije, korektivne procedure za liječenje krvarenja i prestanak uzimanja antiishemijskih lijekova. Znači, to je njegov komentar ove studije. I na kraju još jedan pozdrav iz Amsterdama. Hvala lijepo. Sljedeći naš prezenter je Samra Medžedović, koja je, vidimo je se linkovala, Samra se nije linkovala, znači njenu prezentaciju ćemo staviti kao i poster. I molim prezentaciju Adisa Muslbegovića
S vodič 2023. o kardiomiopatijama. Adis, izvoli. Vrlići, ja vas sve pozdravljam. Moj zadatak da vam u najkraćim crtama danas predstavim vodič za kardiomiopatiju. Europsko kardiološko društvo je nedavno završilo sveobuhvatni pregled postojećeg stanja medicinskih dokaza koji već odnosi na kardiomiopatije, procijenili su klase preporuka i broj dokaza i skoro s tim su ostvarili rezultate na slikama. Cilj je da se obezbedi vodič za dijagnostički pristup kardiomiopatijama, istaknu opšti problemi pri procjeni upravljanja, da čitavost posluži kao putokaz odgovarajući osnovi dokaza za preporuku. Centralna ilustracija se ističe ključne aspekte u procjenjivanju i upravljanju kardiomiopatijama smjernica. Fenotipski pristup kardiomiopatijama 2008. godine Europsko kardiološko društvo je promovisalo jedan pragmatičan sistem za klinički opis kardiomiopatije u kojem se održao istorijski fokus na morfologiji funkciji srčanih komora, usmjeravajući biološku raznovrsnost pod vrstovno genetske. Od tada znanje o kardiomiopatijama značajno povećalo primjenom novih tehnologija za snimanje molekularnih tehnologija. Operativna grupa zaključila jedinstveni klasifikacioni sistem koji obuhvata sve moguće uzroke bolesti i svaki klinički scenarij ostaje težnjak koji izvan odgovornih smjernica. Umjesto toga, operativna grupa ažurirala je postojeću kliničku klasifikaciju koja uključuje nove fenotipske opcije, pojednostavila terminologiju dok istovremeno obezbeđuje konceptualni okvir za dijagnozu i liječenje. Osnovno pravilo koje se provlači kroz čitave smjernice da je etiologija presudno važna za upravljanje pacijentima sa bolešću srčanog mišića i da je pažljiv i dosljedan opis morfološko-funkcionalnog fenotipa presudan prvi korak u dijagnostičkom nizu postupaka koji će pacijent potrebno tokom liječenja, dok je konačna dijagnoza u idealnom slučaju opisivati. Definicija kardiomiopatija se definiše kao miokardni poremećaj u kojem srčani mišić strukturno i funkcionalno abnormalno, odsustvo bolesti koronarnih arterija, povišenog krvnog pritiska, bolesti srčanih zazaka, konganitalne srčane bolesti dovoljne da izazove primijećenu miokardnu. Ova definicija se odnosi i na djecu i na odrasle i ne stvara prethodne pretpostavke etiologiji koja može biti korisna genetička. Morfološka funkcionalna obilježja koji se koriste da bi se opisali fenotipi, kao što su ventrikularna hipertrofija lijeva i desna, ventrikularna dilatacija, nisemijski ventrikularni ožiljak i druge osobine vezane za karakterizaciju titra naznjetne rezonance srca, ventrikularna dijagnostička disfunkcija, funkcionalna obilježja, ventrikularna dijastolička disfunkcija, globalna i regionalna, te ventrikularna dijastolička disfunkcija. Hipertrofična kardiomiopatija se definiše kao prisustvo povećane debljine zida lijeve komore sa bez hipertrofije desne komore ili mase koja se ne može objasniti samo nenormalnim opterećenjem. Dilatacijska kardiomiopatija se definiše kao prisustvo lijeve ventrikularne dilatacije, globalne, regionalne i sistolične disfunkcije, neobjašnjeni samo abnormalnim ustavnom opterećenjem, na primjer povišenih krvnih pritisak, bolest srčanih zazaka, kongentalna srčana bolest ili bolest politarne. Nedilatacijska kardiomiopatija lijeve ventrikule, fenotip nedilatacijske kardiomiopatije lijeve ventrikule definiše kao prisustvo nisemijskih ožiljaka na lijevom ventrikulu i masnih zamjena, bez obzira na prisustvo globalne i regionalne abnormalnosti kretanja zida ili na izoliranu hipokinezu lijeve ventrikule. Fenotip nedilatacijske kardiomiopatije može uključivati pojedince koje možda promjenjivo opisivali kao da imaju dilatacijsku kardiomiopatiju. Jednostavno izgleda da je identifikacija fenotipa dilatacijske kardiomiopatije trebala aktivirati pristup više parametara koji vodi konkretno prema etiološkoj dijagnozi sa implikacijama za kliničku liječenje. Aritmogena kardiomiopatija desne ventrikule se definiše kao prisustvo prethodne dilatacije desne ventrikule i disfunkcije u prisustvu histološkog kretanja i elektrokardiografske abnormalnosti u skladu sa objavljenim.
Restriktivna kardiomiopatija definiše kao restriktivna patofizilogija lijeve ventrikule ili desne ventrikule prisutu normalni smanjeni dijastoličkih veličina jedne i obadvije ventrikule, normalne snižene dijastoličkih veličina i normalne debljine. Registrirano upravljanje pacijenta, dijagnoza, procjena upravljanja kardijom zahtjeva koordinirana sistematski individualiziran niz postupaka kojima će pacijent biti podvrgnut tokom liječenja koji obezbjeđuje optimiziranje njegu koja pruža multidisciplinarnost. Niz postupaka koji će se pacijent podvrgnuti identifikacija fenotipa kardiomiopatije tek početak dijagnostičkog procesa. Klinička prezentacija pacijenta mogu pristupiti zdravstvenim nekoliko načina, primarno mogu najčešće dispnea, bol u grudima, palpitacija, izgledni naznak, primjer nenormalan elektrokardiogram ili kardiogram. Pristup orijentica na kardiomiopatije i tumačenje kliničkih pomoćnih naloga da bi se posumnjala na kraju donijela etiološka dijagnoza na osnovu fenotipa koji će voditi upravljanje konkretnim područjem. Elektrokardiogram, međutim, često nije konkretan, postoje određene osobine koje daju određenu naslutu odgovarajuću morfologiju dijagnostičku, uključujući atrioventrikularni blok, obrazak ventrikularne preekstacije, abnormalnosti vezane za distribuciju, repolarizaciju, visoke i niske pojave. Laboratorijski skup preporučen laboratorijskih testova za odrasle osobe djecu prikazane u glavnom dokumentu služi kao smjernica. Opšta invazivni modaliteti predstavljaju osnovu dijagnozi i nastanka kod pacijenata kardiju, uključujući tehnike zasnovane na ultrazvuku, tehnologiji snimanja magnetne rezonance, računskoj tomografiji, nuklearni kao što su pozitivska emisija, emisiona tomografija. Ehokardiografija je prirodna i široko rasprostranjena, raspoloživa u većini glavnim alatom za snimanje početne dijagnoze do nastanka pacijenata. Magnetna rezonanca, tehnologija pomoću magnetne spaja prednosti invazivnosti, nezavisnosti akustičnog prozora sa mogućnosti karakterizacije tkiva. Računska tomografija i tehnike nuklearne endomiokarna biopsija, miokarna histohemijskom kvantifikacijom upalnih ćelija, identifikacijom virusnih genoma ostaje znatni standardi. Genetičko testiranje oboljelo se može inicirati, čak i nije vjerovatno da će se izmijeniti njihovo upravljanje, postoje rođaci kojima i tog testiranja, genetičko savjetovanje proces koji ima da pruži podršku pacijenta i njihovim članovima porodice. Dijagnostički pristup, etiologija, istorija i ishodi napada bolesti kod dojenčadi godine znaju biti drugačiji od onih koji se vide kod stariji adolescenti i odrasli. Procjena neki ljudi s blagim strukturnim abnormalnostima sa kardiomiopatijom ostaju bez simptoma, imaju normalan životni vijek, kad godili se međutim mogu pojaviti simptomi, često mnogo godina poslije pojave elektrokardiograma i snimljenog dokaza bolesti. Presađivanje srca, smjernice Europskog kardiološkog društva 2021. godine za dijagnozu liječenja akutnog kroničnog otkazivanja trebalo uzeti i presađivanje pomagalo u uređaju lijevoj ventrikuli, pošto postoji veći broj otkazivanja pacijenta u završnoj fazi, grupa donatora ostavlja sve češće kao most presadnju koristi mehanička cirkulatorna potpora sa uređajem pomoći u lijevoj ventrikuli, upravljanje atrijalna fibrilacija, najčešća aritmija u svim podtipovima kardiomiopatije povezuje povećani rizik od kardioembolijskih događaja, terapija pomoću uređaja ugradivih defibrilatori, sniživanje smrtnost kod preživjelog srčnog zastoja pacijenata koji su doživjeli redovni nastavak liječenja pacijenta, općenito pacijent zahtijeva i doživotni nastavak da bi se otkrile nastavak aktivnosti, da bi se otkrile promjenu simptoma, rizik štetnih ventrikularna funkcija srčnog ritma. Porodičnost neke bolesti stanje mogu pretvoriti kod ljudi opasnosti, a ne pate od nikakvih simptoma. Psihološka prilagođavanja nasljeđe može predstaviti psihosocijalni izazov. Ehokardiografija procjena hipertrofična uključuje procjenu najveće debljine zida, distribuciju hipertrofije, sistoličnu dijastoličnu funkciju lijeve ventrikule, veličinu lijevog atrija, prisutnost mehanizma ograničavanja i ventrikule. Magnetna rezonanca se preporučuje kod pacijenata hipertrofičnom kardiomiopatijom, njihovom mjerenju zdravstvenog stanja na početku liječenja. Tehnika pomoć magnetne rezonance može biti posebno korisna za pacijenata sa sumnjom hipertrofije apikalnog voćnog zida. Upravljanje pacijenta s naporom sistoličnog ventrikula odbija i medicinsku traumu.
invazivno liječenje vede zbog specifičnih znanja lijevog ventrikulara mitralnog zala. Neki pacijenti s hipertrofičnom kardijom je biti prikladni kandidat za septalnu miektomiju, nek za septalnu. Sprečavam procjene rizika nagle smrti pacijenata, integralni dio kliničkog upravljanja. Dilatacijska sprečavanja nagle smrti u dilatacijskoj kardiomiopatiji. Kad se uzme u obzir prokapan dilatacijsko raspoloživ podaci kao smjernice evropskog upravljanja pacijenta, veliko je za sprečavanje nagle smrti. Operativna grupa složila da preporuka za primjenu prevencije kod ugrađivanja ugradivo kardioverter defibrilator, dilatacijske lijeve komore trebalo biti isti kao dilatacijsku kardiomiopatiju, za nešto niži. Sprečavanje nagle smrti od srca, kardiomiopatija desne dijagnoze, restriktivna kardiomiopatija, sprečavanje usađivanja kod svih pacijenata restriktivnog kardiomiopatije s alternativnim liječenjima, glavni cilj za sve odrasle osobe, pedijatrijske pacijente s miopatijom, precizna dijagnoza isto tako suštinski vezan za genetički raspoloživi Fabrijeva bolest ili lekogenoza, što je Pompeo bolest, terapijska flebotomija za hematomotomu, imunosupresivna terapija za sarkoidozu, novi biološki lijekovi za sistemske bolesti, kao na primjer autoimune bolesti sa uključivanjem srca koje mogu vratiti ili stabilizirati liječenje same bolesti. Sistemske MRV Fabrijeva bolest, amiloidoza, planirana spektrosintigrafija spojena s procjenom za monoklonalske proteine, za čega slijedi magnetna rezonancija srca i srčna ekstrakardijalna biopsija, potreba mogućnog prikladnu dijagnozu kod pacijenata. Preporuke za operativni zahvat, za život sa kardijom, većina ljudi s kardijom vode normalne produktivne živote, mali broj doživljava značajne simptome, nalaze se u komplikaciji. Ja, tako da treba kada je to primjerno, uzma trudnoće, pacijent bi se trebalo u druge specijalističke usluge. Komorbiditeti, kardiovaskularni kardiomiopatijama i zahvaljujem se na pažnji. Adile, ajde ovo. Zahvaljujem se Adisu na poštovanju vremena i pozivam Benjamina Palića da iznese svoj rad Evropski vodič 2003. o endokarditisima. Benjamine, izvoli. Tvoji 10 minuta. Dobro večer. Dobro večer. Samo da pokrenemo tehniku ovu. Ne znam, vidite prezentaciju? Vidimo samo full screen napred. Dobro večer, još jednom, drage kolegice i kolege. Hvala na pozivu profesoru Hasanbegoviću i čestitke na organizaciji. Moj današnji zadatak jeste reći koje su to novine u smjernicama iz 2023. godine o infektivnom endokarditisu. Obzirom da smjernice su neki stotinjak stranica teksta, naravno nemoguće u 10 minuta prikazati sve moguće kliničke scenarije, međutim nekako izdvojio sam najvažnije stvari koje su najčešće u svakodnevnom kliničkom kontekstu. Ono što je novina u odnosu na prethodne smjernice jeste stratifikacija rizika bolesnika za infektivni endokarditis. Grupa sa visokim rizikom je ostala ranije, kao i ranije ista, to su bolesnici sa preboljenim infektivnim endokarditisom, to su bolesnici sa kirurškim operacijama u smislu umjetnih valvula i bilo kakav materijal koji je korišten za reparaciju valvula. To su bolesnici sa TAVI protezom bilo na aortnoj ili na pulmonalnoj poziciji i ono što je od ranije također ostalo isto, to su bolesnici sa
cijanotičnim netretiranim srčanim greškama, odnosno kirurške tretirane greške bilo sa šantovima ili eventualno protezama koje su ostale in situ nakon 6 mjeseci. Ono što je novo u ovoj grupi bolesnika sa visokim rizikom, to su bolesnici sa LVAD, odnosno ERVAD uređajima, odnosno i to je biti klasa dokaza 1, a bolesnici kojima je rađen transkateterska mitralna ili trikuspidna reparacija valvula su biti klasa pacijenata 2A. Također, antibiotska profilaksija se može razmotriti za bolesnike sa transplantiranim srcem i biti to su novine što se tiče bolesnika sa visokim rizikom. Znači, kod takvih bolesnika dajemo sistemsku antibiotsku profilaksu pred određene zahvate. Koji su to zahvati u pitanju? U odnosu na prošle smjernice, klasa dokaza 1 ostala je za dentalne procedure, međutim, ono što je prethodnim smjernicama bilo izbačeno, a sada je ponovno vraćeno na razini dokaza 2B, odnosno može se razmotriti, to su procedure invazivne, dijagnostičke ili terapeutske procedure u smislu respiratornog, gastrointestinalnog, agenturalnog trakta, kože ili skeleto-mišićnog sistema. Ono što novina jeste, to su uvedena stratifikacija rizika u smislu pacijenata za... Ne pokreću se slajdovi. Nisi ni full screen stavio. Pa stavljam full screen, ali ne znam kako ne vidite to. Samo trenutak. Prvi stav stoji, evo sad je pomjer. Isključi full screen, bolje ćeš, kaže, uspjeti. Adem kaže da ćeš. Jel sada se vidi? Sad se vidi. Ok. Znači, bolesnici sa srednjim rizikom za infektivni endokarditis su bolesnici sa reumatskom bolesti srca, odnosno degenerativnim nereumatskim oštećenjima srca, određenim kongentalnim mani tipa bikuspidna aortna valvula ili eventualno srčani implantirani električni uređaj, te također hipertrofična kardiomiopatija. Kakav je pristup takvim bolesnicima? Znači, njima ne dajemo sistemsku antibiotsku profilaksu, nego predlažemo samo opće preventivne mjere koje podrazumijevaju dentalna higijena, minimalno 2 puta dnevno pranje zubi, 2 puta godišnje javiti se stomatologu, dezinfekcija rana u slučaju da se javi nekakva ozljeda kože, liječenje fokusa antibioticima ili preporučuje se da pacijenti sami ne uzme antibiotike bez konsultacije liječnika i ono što svakako savjetuje da se bolesnicima ne preporučava bilo kakav piercing ili tetoviranje. I ono što je jako važno, obzirom da ti bolesnici će nekad doći u zdravstveni sustav, jeste da se limitira upotreba bilo kakvih katetera, odnosno invazivnih procedura kako god je to moguće. Što se tiče preporučene antibiotske profilakse, ona je manje više ista. Ako možete vidjeti, jedino što je izbačen jeste klindamicin, vjerojatno zbog infekcija sa Clostridium difficile. Ono što je ostalo isto, to je biti peroralna verzija u slučaju da bolesnik nije lečen penicilin, to je amoxicillin 2 grama 30 do 60 minuta pred operaciju. A ako je bolesnik alergičan na penicilin, azitromicin, odnosno klaritromicin te doxycycline su adekvatne varijante. Što se tiče dijagnostičkih kriterija, oni su revidirani, znači neće da prolazi kroz svaki od njih. Uglavnom imamo 2 velika kriterija, oni su najvažniji, to su biti identifikacija mikrobiološka uzročnika iz krvi, odnosno dokaz imagingom najčešće, to je ehokardiografija. Također imamo 5 malih kriterija i ono što je definitivna dijagnoza jeste prisustvo 2 velika kriterija ili jednog velikog i 3 mala ili 5 malih kriterija. Mogući endokarditis jesu bolesnici koji imaju samo jedan veliki kriterij, odnosno 1 do 2 mala, te eventualno 3 do 4 mala kriterija. Ako nemamo zadovoljene te uvjete, onda kod bolesnika možemo pretpostaviti da nema infektivni endokarditis. Što se tiče uloge ehokardiografije u infektivnom endokarditisu, uloga transtorakalne ehokardiografije jeste manje više jasna kao i ranije, znači to je prva opcija, odnosno prva dijagnostička pretraka koju radimo čim posumnjamo na infektivni endokarditis. Međutim, današnje smjernice, ovogodišnje smjernice su polako uvele transesofagijsku ehokardiografiju, skoro pa kao obavezan modalitet u dijagnostici infektivnog endokarditisa, prvenstveno radi dokaza lokalnih komplikacija. Jedino kada nismo dužni raditi transesofagijski ultrazvuk jeste za desnostrane endokarditise ako imamo adekvatnu sliku, odnosno kvalitetu slike na transtorakalnom zapisu. Ono što je također jako važno spomenuti jeste da nekada ćemo imati negativnu imaging pretragu, to je ehokardiografiju, međutim ako imamo kliničku sumnju, onda preporuča se da se ponovi za neki period 7 dana u odnosu na prvotnu pretragu i to je biti razina dokaza klasa 1.
Također, često na odjelima infektologije imamo bolesnike koji imaju bakterijemije sa specifičnim uzročnicima, koji su česti kod infektivnog karidisa, tipa Staphylococcus aureus ili Enterococcus fecalis ili Streptococcus species. Ukoliko imamo takve bolesnike, preporuča se raditi ehokardiografiju i to je razina dokaza 2A. Što se tiče daljnjih preporuka za upotrebu ehokardiografije, ono što je jasno jeste da u slučaju kliničkog pogoršanja ili bilo pojave nekakve komplikacije u smislu novog šuma, embolizacije ili eventualno persistiranja vrućice unutar antibiotske terapije ili tipa srčanog popuštanja, obavezno bi trebalo ponoviti ehokardiografiju. Također, u ovim smjernicama se sada jasno definisalo u kojem trenutku se bolesnika sviča sa intravenske na peroralnu terapiju i u tom trenutku je potrebno raditi transesofagijsku ultrazvuka, to ćemo kasnije nešto reći više o tome. I ono što je definitivno jasno rečeno da po završetku antibiotske terapije bi morao svim bolesnicima raditi ehokardiografski pregled. Već što sam spomenuo jeste da u ovim smjernicama izašao algoritam odluke kojim bolesnicima ćemo napraviti switching sa intravenske na peroralnu terapiju. Liječenje je podijeljeno biti dvije faze, rana kritična faza i biti ona outpatient peroralno liječenje. Minimum liječenja intravenskim antibioticima jeste 10 dana ili 7 dana nakon kardiokirurške operacije, nakon čega smo dužni raditi transesofagijski ultrazvuk, znači klasa dokaza 1, i onda nastavljamo sa 4 do 6 sedmica, ovisno o vrsti, odnosno da li je nativna ili umjetna valvula, i tokom tog perioda obavezno da bolesnici budu pod nadzorom liječnika barem 3 puta sedmično. Što se tiče drugih imaging modaliteta, također proširuje se indikacija za CT srca. Zašto? Pogotovo zato što se puno bolje i lakše dokazuju lokalne komplikacije, bilo kod nativnih valvula, bilo kod prostatskih valvula. Također uvodi se uloga PET-CT-a kod endokarditisa koji su vezani za implantirane elektroničke devajseve u srce, podrazumijeva se bilo CRT, bilo ICD, bilo pacemaker elektroda. I ono što je jako važno jeste da u slučaju pojave određenih komplikacija u smislu embolizacija, znači da su ti bolesnici simptomatski, moguće uraditi i brain ili whole body, znači cijelo CT, odnosno PET-CT ili magnet cijelog tijela. Što se tiče preporuka za preoperativnu procjenu koronarne anatomije, ukoliko bolesnik jeste hemodinamski stabilan, ali ima aortalne vegetacije dokazane na ehokardiografiji, onda i bolesnik ima ili visok rizik za koronarnu bolest. U tom slučaju je preporučena CT koronografija, a ne klasična invazivna koronografija, koja je sačuvana samo u indikaciji da imamo odsustvo aortalne vegetacije. Međutim, ako je emergentna situacija, znači da bolesnik zahtijeva hitnu kardiokiruršku operaciju unutar 24 sata, onda u biti je preporuča se raditi hitno kardiokirurški tretman bez obzira na koronarnu anatomiju. Što se tiče također novih preporuka jeste da kod ranih endokarditisa na umjetnim valvulama unutar 6 mjeseci definitivno mora se raditi zamjena valvule i kompletni debridman, te eventualno slučaj da imamo endokarditis koji je vezan za elektrode ili uređaja, da se mora izvati cjelokupni uređaj i implantirati na drugom mjestu ili ne na isti poket sa adekvatnom antibiotskom terapijom 4-6 sedmica nakon denove implantacije. Sad bi to jedan važan dio oko kirurških indikacija za operacije. One se generalno dijele u 3 kategorije. Samo vrijeme, pas. Evo, bit ću brzo, još kratko. Znači, srčano popuštanje je prva indikacija, druga je nekontrolirana infekcija i treća je biti prevencija embolizacije. Ono što je jasna indikacija, jeste srčano popuštanje u smislu kardiogenog šoka ili pluvičnog edema. Tu moramo raditi hitnu operaciju, znači unutar 24 sata, čim prije. A u slučaju da imamo bolesnika koji ima hemodinamsku intoleranciju zbog opstrukcije ili regurgitacije valvulama, trebalo se raditi urgentna kirurgija. Znači, urgentna kirurgija podrazumijeva operaciju unutar 3 do 5 dana, a ne urgentna znači nakon 5 dana, ali u toj hospitalizaciji. U slučaju nekontrolne infekcije, znači da bolesnik ima razne lokalne komplikacije, aneurizme, apsesa, fistule, svakako potrebna je hitna kirurgija, ili eventualno u slučaju da imamo multirezistentne organizme ili gljivice, onda se preporuča urgentna ili neurgentna kirurgija. U slučaju persistiranja sepse unutar 7 dana, znači više 7 dana nakon antibiotske terapije, klasa dokaza je 2A.
Što se tiče prevencije embolizacije, znači hitna kirurgija je preporučena kod aortnih mitralnih endokarditisa, bez obzira na vrstu valvule, ako je veća od 10 mm i ako imamo više embolizacijskih epizoda unutar adekvatnoj antibiotskoj terapiji, te u slučaju da imamo nekakvu drugu indikaciju i veličinu vegetacije veća od 10 mm. Što se tiče preporuke za operaciju trikuspidne valvule, tu se uvijek preporučava popravak trikuspidne valvule, a ne zamjena. I ono što je još važno ovim smjernicama za pomenuti, brzo sam gotov, jeste da je za trikuspidna valvula desnostrani endokarditisi su posebno sada izdvojeni i navedene su indikacije za njihov za kariokirurški tretman u slučaju da imamo znači desnostrano srčano popuštanje uslijed teške trikuspidne regurgitacije koja ne odgovara na diuretike, ili da imamo znači vegetacije koje persistiraju sa embolizacijama, da nam je bolesnik na ventilatornoj potpori, ili da imamo velike trikuspidne vegetacije veće od 2 cm sa ponavljanim septičkim embolizacijama u pluća, ili da je eventualno bolesnik ima i desnostrani i ljevostrani endokarditis, znači to je indikacija za kariokirurški tretman. Evo, bio sam kratak, izdvojio sam ono najvažnije i hvala vam na pažnji. Hvala Benjamine. Sve ove prezentacije ćete imati priliku pogledati na našoj web stranici, tako da ćete i detaljnije moći da o njoj razmislite. Treći vodič je akutni koronarni sindrom Evropskog udruženja i ko će drugi o akutnom koronarnom sindromu nego dr. Zrinko Prskalo i dr. Omer Manov. Izvoli, Zrinko. Halo, Emire, jel se vidi prezentacija najprije? Vidi se prezentacija, ali nešto ti zvuk, pišti ti nešto. Malo. Je li u redu zvuk sada? Sada je u redu. Sad je u redu. Poštovane kolege, dobra večer još jedan put. Evo ja ću nešto ukratko reći o smjernicama, najnovijim smjernicama vezano za akutni koronarni sindrom iz 2023. To su objedinjene smjernice koje se odnose i na STEMI i na NSTEMI. A do sad su te smjernice izlaze razdvojeno, zadnje su bile 2017. odnosno 2020. Fokus ovih smjernica je antitrombonska terapija, invazivna procjena i revaskularizacija. Ukratko da krenemo iz početka, znači dijagnoza se postavlja na temelju kliničke slike i EKG-a unutar 10 minuta, stratifikacija na STEMI i AKS bez elevacije. Upotrebom HS troponina, algoritmi 0,1 i 0,2 sata, trebalo bi se doći do finalne dijagnoze koja onda može biti nestabilna angina, NSTEMI ili STEMI, a svi znamo da je nestabilna angina sve manje, a sve više NSTEMI pacijenata. Sada, kako postupiti pacijentima na terenu sa STEMI-em, znači standardni postupak je EKG monitoring, davanje kiseljka samo ako je ispod 90% saturacija, nitrati ako nema kontraindikacija, morfije za bol. Od beta blokatora, ono što je važno istaknuti, preporuča se IV beta blokator i to metoprolol kao najbolje ispitani beta blokator, s tim da neko srčanog zatajenja i tlaka manjeg od 120 mm življenog stuba. Antiagregacijska terapija, ovo je važno, aspirin kao do sada i inhibitori P2Y12 su doživjeli značajnu promjenu, znači ranija klasa dokaza 1A sada se preokrenula u 2B, dakle samo moglo bi se razmotriti. I ono što je važno, antikoagulantna terapija klasa dokaza 1A, znači nefrakcionirani heparin 70 do 100 jedinica po kilogramu. To znači šta je nama važno da dođe sa terena, da dođe pacijenti sa 300 mg heparina, odnosno sa aspirina i sa 5 do 10 tisuća jedinica heparina intravenozno, znači u pretretmanu tom je najvažnije. Gdje se događa prvi medicinski kontakt, je li u PCI centru, van njega, ambulantno, trebamo poštivati zadana vremena, da li se može intervencija odigrati unutar 120 minuta što bi bila preporuka, ako ne odgađati, dati fibrinolizu unutar 10 minuta i krenuti dalje u transfer prema PCI centru gdje je to moguće. U suprotnim slučajevima uvijek se radi PCI u zadatim vremenima. Kod NSTEMI-a početni tretman je isti,
aspirin svima i gledamo sada 5.2 i 12 inhibitori. Njih nema. Za koga nema? Za one koji su, za veliku većinu onih pacijenata koji su dobro definirani, znači visokorizični ili vrlo visokorizični, dakle svi oni koji će se koronografirati unutar 24 sata, a za one nejasne koji će se možda koronografirati u boravku, može se razmotriti davanje P2Y12. Znači, stratifikacija pacijenata prema riziku na vrlo visoki rizik, visoki i na one sa niskim rizikom. Znači, ovo je jedna od najvažnijih promjena u ovim smjernicama. U pretretmanju smanjena uloga inhibitora P2Y12 kako za STEMI, tako i za N-STEMI do sale. Šta je farmakološka terapija običajna, znači dvojna agregacijska, kako ćemo nešto kasnije, statini visoke doze, ciljani LDL da bude manje od 1,4, beta blokatori su jasni kod kompliciranih akutnih koronarnih sindroma i niske ekcijske frakcije ispod 40%, ali nije jasno kolika je njihova uloga u nekompliciranim AKS-ovima sa očuvanom ekcijskom frakcijom. Takvih studija nema dovoljno, 4 su velike u toku i očekujemo rezultate i možda nekakve promjene u vezi primjene beta blokatora u bolesnika sa očuvanom ekcijskom frakcijom. Što se tiče ACE inhibitora, najbolje prolaze oni bolesnici koji imaju najvišu korist, imaju bolesnici koji imaju srčno zatajenje, sniženu ekcijsku frakciju i popratne bolesti kao što je dijabetes, hipertenzija, bubrežna bolest, a nitrati znamo da njih nema, nekakve velike koristi u smislu dugoročnog preživljenja, znači upotreba je simptomatska, jedino akutna upotreba, IV upotreba kod bolesnika sa visokim tlakom ili ovih dekompenziranih, ali uz očuvan tlak i da nije u pitanju u podlozi infarkt desne kljetke. Što se tiče agregacijske terapije, tu imamo, znači, prednost se daje prasugrelu i ticagrelolu, znači novi inhibitor P2Y12, s tim da prasugrel ima prednost pred ticagrelolom, osim ako su u pitanju bolesnici sa težinom manje od 60 kg ili starija dobna skupina iznad 75 godina. Klopidogrel je alternativa kad se ovi ne podnose, kad je rizik krvarenja ili kad je u pitanju potreba za antikoagulacijskom terapijom, tada se ovi potentni inhibitori ne daju. Isto tako, nakon fibrinolize indikacije aspirin plus klopidogrel. Sada, kako vršiti konverziju jednog u drugi, drugog u treći lijek ako postoji indikacija? Recimo, nama je interesantno akutna faza, kako klopidogrel prebaciti u prasugrel i ticagrelol, jednostavno dati dozu zasićenja jednog ili drugog bez odgode, a kad je obrnuti smjer, sačekati 24 sata od prasugrela ili ticagrelora pa krenuti na klopidogrel. Isto tako prasugrel i ticagrelor kad se konvertiraju međusobno, potrebno je sačekati 24 sata od zadnje doze. U kroničnoj fazi su nešto malo drugačija vremena s obzirom da je već u podmakloj fazi zasićenje receptora. Kako posložiti terapiju antiagregacijsku i antikoagulacijsku u STEMI i NSTEMI akutnog koronarnog sindromu? Znači, STEMI podrazumijeva šta? Primarnu PCI, dati odmah nefrakcionirani heparin, što je bilo do sada, alternativa enoxaparin ili bilirudin. Fondaparinov se ne preporuča. Kod NSTEMI-a preporuča se isto tako nefrakcionirani heparin, enoxaparin je alternativa, a za one koji će biti koronografirani i za 24 sata terapija izbora je fondaparinux. Aspirin svima u akutnom koronarnom sindromu. U pretretmanu što se tiče P2Y12 inhibitora, to smo već rekli za STEMI i NSTEMI, kad je pacijent u sali, zasićenje se vrši sa prasugrelom ticagrelolom u punoj dozi, klopidogrel je alternativa. Nakon akutnog koronarnog sindroma u nastavku do 12 mjeseci dvojna terapija aspirin plus P2Y12 inhibitor i za 12 mjeseci je aspirin. Ovdje kod STEMI-a obitno postoji problem, a on se zove vrijeme. Kako svu tu dobro i veliku definiranu skupinu riješiti unutar 24 sata, kako bismo ispoštivali pravilo o nedavanju ovih inhibitora P2Y12. Jer će, realno budimo, mnogi biti koronografirani nakon 48 sati, nakon 72 sata, osobno tako kažem vikend pacijenti. Tako da će se tu vjerojatno vršiti nekakav kompromis i uzimati možda u obzir ovaj stav, moglo bi se razmotriti.
Mislim da će taj problem imati mnogi centri, kao je nemoguće sve to u 24 sata riješiti. Šta ćemo s pacijentima koji imaju akutni koronarni sindrom, ali i potrebu za oralnom antikoagulacijom, recimo pacijenti sa fibrilacijom atrija ili mehaničkom valom kao najtipičniji primjeri. Znači, prvi tjedan se preporučuje u standardnoj preporuci prvi tjedan trojna terapija, nakon toga dvojna terapija, znači NOAC i SAPT, znači do 12 mjeseci, uz mogućnost da se u nekim slučajevima to skrati na 6 mjeseci pa da ide monoterapija sa NOAC-om, doduše tu je klasa preporuke 2-5. Nakon 12 mjeseci samo NOAC. Ako postoji velik rizik od ishemije, onda trojna terapija ipak nešto duže, mjesec dana, dualna terapija iza toga 12 mjeseci i NOAC nakon 12 mjeseci. Jasno da postoji nešto što zove rizik od krvarenja. Standardna terapija se mora poštivati, ona ima klasu preporuka 1, ali se može razmatrati neke opcije. To su strategije koje su se razvile u smislu smanjivanja rizika kod bolesnika sa rizikom od krvarenja. To su znači strategija skraćivanja i strategija deeskalacije. Šta je to strategija skraćivanja? Da se već nakon mjesec dana razmotri ukidanje dvojne terapije, odnosno pređe monoterapiju sa P2Y12 inhibitorom ili aspirinom, poželjno bi bilo da to bude klopidogrel, a makar tu je samo klasa preporuke 2B. Bolja situacija je kada se razmatranje vrši nakon 3 do 6 mjeseci, a nije bilo nikakvih događaja i pacijenti nemaju visok rizik od ishemije, onda je tu klasa preporuke 2A. Što se tiče konverzije, znači da se prasugrel i terapije deeskalacije, onda se u toj slučaju prasugrel i ticagrelor nakon mjesec dana konvertiraju u pravcu klopidogrela, tako da imamo dvojnu terapiju aspirin klopidogrel. I jedna i druga strategije su alternativne, mogu se razmatrati za određene pacijente. Zajednička stvar je sljedeća: ne dolaze u obzir u prvih 30 dana nakon akutnog koronarnog sindroma. Isto tako, kako postupiti kod pacijenata nakon 12 mjeseci od akutnog koronarnog sindroma, uobičajena i standardna preporuka je klase 1A, aspirin kao monoterapija, ali se postavlja pitanje što s pacijentima koji imaju umjeren ili vrlo visok rizik za razvoj ishemijskih događaja. Dolazi u obzir da se razmotri produžena, odnosno dugotrajna dualna antitrombonska terapija koja bi se sastojala od aspirina i mali doza rivaroksabana ili u kombinaciji sa inhibitorom P2Y12, znači aspirin plus P2Y12, znači kao produžena DAPT terapija. Klase preporuka su 2A, 2B, ovisno o riziku ishemije. I treća varijanta je konverzija monoterapije, znači nije aspirin, nego P2Y12 kao monoterapija, klasa preporuke 2B. Sad nešto kratko o invazivnim strategijama. Znamo da se primarna PCI radi unutar 12 sati, nakon 12 sati samo ako pacijenti imaju ponavljanu ili stalnu bol, hemodinamsku nestabilnost ili maligne aritmije. Šta s pacijentima između 12 i 48 sati? Može se raditi rutinski PCI, klasa preporuke 2P. To je ono što mi često radimo na odjelu, znači koronografiramo bolesnike nakon 12 sati, drugi, treći dan, i onda procjenjujemo, vagamo korist i rizik i otvaramo žilu, stavljamo stent ili kažemo ne, ovo je prerizično, velike trombostijalna lezija, odgađamo ovo za mjesec dana. Nakon 48 sati odsutnosti stona nikako se ne preporučuje PCI. Nakon fibrinolize strategija je sljedeća. Prvo moramo reći da je fibrinolize sve manje, ali takvi pacijenti se moraju transferirati u PCI centar gdje se može uraditi PCI. Ona bi se trebala odraditi u periodu od 2 do 24 sata. Ako je ona neuspješna, onda ona se mora raditi odmah. Sve su te preporuke klase 1.
Što se tiče NSTEMija, važna je klasifikacija na pacijente vrlo visokog rizika i visokog rizika. Ko su ti visokorizični? Znači hemodinamski nestabilni, oni koji imaju ponavljanu bol ili refraktornu bol, koji imaju maligne aritmije, mehaničke komplikacije, kojima se ponavljaju dinamičke ST promjene ili intermitentna ST elevacija. I, znači oni praktički kod njih imamo stav kao kod STEMija, koronarografija i po mogućnosti PCI, odnosno revaskularizacija unutar 2 sata. Ova druga skupina, znači pacijenti s povišenim rizikom, su pacijenti koji imaju povišen troponin, koji imaju dinamičku ST promjenu, koji imaju prolaznu ST elevaciju ili gray score veći od 40 sati, njih bi trebalo unutar 24 sata i naravno po mogućnosti revaskularizirati. I šta nam je ostalo? Ostalo su pacijenti koji nisu definirani, koji imaju bolove u prsima, negativne troponine, među kojima tražimo potencijalne kandidate u smislu nestabilne angine, što radimo na temelju kliničke procjene i neinvazivnih testova, znači kod njih se radi selektivni pristup u smislu invazivnih procedura. Šta kažu tehnički aspekti? Jasno je da se danas preporuča radijalni pristup, klasa preporuke 1A, treba raditi, znači implantirati stent u žilu povezanu sa infarktom, D-stent u pravilu umjesto bare metal stenta koji praktički izbacuje, gotovo da se ne upotrebljava. I ono što je novo u ovim smjernicama za SCAD, odnosno spontanu koronarnu arterijsku disekciju, da se preporuča intervencija onih pacijenata koji su simptomatski, koji imaju dokaze iz hemije, gdje je loš anterogradni program, a zahvaćena area srca velika. Što se tiče kardiokirurške revaskularizacije, ona se treba razmotriti u bolesnika kojima nije uspjela PCI, znači žila je ostala okludirana, a zahvaćena regija miokarda je značajna. Koje su preporuke tijekom hospitalizacije? Opće preporuke, znači monitoring za rizične bolesnike najmanje 24 sata, a za takve bolesnike koronarna jedinica najmanje 24 sata, a jedna skupina ima olakotni, ima laganiji pristup, znači oni mogu biti otpušteni unutar 72 sata, ako su mlađi od 75 godina, imaju ekstrijsku praksu veću od 45%, imaju uspješnu PCI, nemaju aritmija tijekom boravka. Preporuka 2a, ali u konačnici sve se svodi na individualni pristup. Od preporuka revidiranih mi smo izdvojili one po meni najvažnije u odnosu na prošle smjernice, to su već spomenuti pretretman u smislu inhibitora P2Y12 koji su se kod STEMija za većinu bolesnika ukinuli, a za STEMI je ostalo, znači može se klasa 2B moglo bi se razmotriti, dok je to u prošlim smjernicama bilo sasvim drugačije. Kod bolesnika koji su doživjeli arest, koji su reanimirani, koji su hemodinamski stabilni, ali nemaju dokaza persistentnu ST elevaciju, ne preporuča se koronarografija, dok je to bilo drugačije u prošlim smjernicama kad je to trebalo razmotriti, odnosno bila je klasa 2A. I ono što je važno, pitanje kompletne revaskularizacije, ona se po ovim novim smjernicama preporuča već tijekom procedure ili unutar 45 dana. U prošlim smjernicama se razmotri kompletna revaskularizacija od multižilnoj bolesti u toku boravka, a pa se preporuka je bila 2A, sada je to 1A sa forsiranjem već od same procedure za kompletnu revaskularizaciju. I na kraju uvijek nam ostaje dugotrajni tretman. Nakon akutnog koronarnog sindroma, znači trebalo bi poštivati neke dobra opća pravila kao što su prestanak pušenja, dijetalne mjere, tjelovježba, regulacije tjelesne težine, izbjegavanje stresa, redovito uzimanje farmakoterapije što se osobito odnosi na antitrombotike, na lijekove za snižavanje lipida, a kako nas ide, evo već i sezona cijepljenja, obavezno se preporučava cijepljenje protiv
influence. Kontrolna mjerenja bi trebala pokazivati dobar tlak, sistolički ispod 30, odnosno dijastolički ispod 80, već spomenuti LDL bi trebao biti ispod 1,4, a isto tako dobra regulacija šećerne bolesti HbA1c od 7%. Evo, hvala na pažnji, toliko o ovim smjernicama. Smjernice su opširne, vodiči su tu, pa nadamo da ćemo ovo što se tiče praktične primjene uspjeti usvojiti kako što se tiče pretretmana, a tako i što se tiče ovoga što se događa unutar samog ovoga bolničkog tretmana i unutar ovoga invazivnih procedura. Hvala. Hvala Zrinko na prezentaciji i predstavljanju vodiča za akutni koronarni sindrom. Još jedan vodič je predstavljen u Amsterdamu, to je vodič za šećernu bolest. Njega će nam predstaviti doktorica Danijela Ču. Danijela, izvoli.